God bless all of you. Let's give Jesus a big applause this morning. Hallelujah. God is good all the time. Amen. Yes. Hello. Bom dia, bom dia. Okay. Praise God. Alawa Senhor. All right. I want to greet also those that are online. Kaya mabombinita meturhende kuta online. Share our live transmission. Compartir-nos transmissão vivo. You that are here also, share Abo our kuta live transmission. kinantame, compartir-nos transmissão em So vivo. more people can join the worship, Para mais gente por unir our prayer adoração time, nos momentos de oração. and later the Word of God. E aqui rato é a palavra de Deus. God is good Deus é bom. all the time. Tur ora. Come on, give Him praise this Une morning. alabanza we mainta. I hope you're enjoying our new chairs. Espero que você não está gostando de nos stool ng novo. It's more colorful Está mais colorido and more pleasant. e mais And placentero. moreover that, the presence of God. E mais cultura e In presença the de house Deus. of God. Tem casa, Senhor. God is good. Deus é bom. Let's pray. Vamos à oração. Father, we thank you this morning. Tata nós temos abodan que we mainta. We open up our eyes Nós abrimos nos wowonan and we give you praise for that. e nós está donando alabanza While we were pesati. asleep, you watched over us. Mientras que nós estava a dormir, bo a cuida de Now nós. we are here in your house E agora nós aqui na boca. together Junto. in your name Tem bom nome. to worship you. Pa adorabo. Bless this moment, Father. Bendicionar momento Take aqui, Tata. control over this moment, Lord. Toma controle do momento aqui. And take us closer and closer to you. E iba-nos mais cerca e cerca dibo. And unite us even more. E une-nos hasta mais. Let there be joy in the house of God. Laga tem gozo na casa do Senhor. Despite any Não circumstance. importa nenhuma circunstância. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Release your presence in this place. Los por presença em lugar Manifest aqui. your glory, Manifesta a your glória. power and Bo your poder anointing, e bo unção. your fire, Lord, Bo candela, and Senhor. life in E abundance. vida em We abundância. declare healing in the house of God, Nossa declaração na casa deliverance de in the Deus. house of God, Liberação na casa and de a Deus. working with fear and trembling of our salvation. E obramento com temor e temblor para nossa salvação. Touch your people again, Lord. Toca o povo um dia mais, Senhor. Let them acknowledge your hand in their lives. Laga na reconhecer bom mangde ng vida nang. Father, speak to your people Tata papia na bo pueblo. and let them lift their eyes E laga na alza ng vista. from their circumstances and focus it on you. Fora na circunstância e enfoqueiro e In the bago. name of Em Jesus. nome de Jesus. Bless everyone in this place. Bendición na turende den lugar And bless aqui. those who are following us on social E media. bendición na estão siguiendo nuestra social media. Father, speak to us this morning Tata papia na nossa as we umaita. worship you, Según nos as we adoramos. seek your face, Según nos busca por as we rostro. surrender our lives again to you. Según nos rinde nos vida na dia mais Forgive us, na Lord, where we Senhor. failed you. Perdonar-nos, Senhor, que menos falhamos. Forgive us, Lord. Duna-nos, Senhor. Wash us with your blood Lava-nos com o sangue. and cause us to rise again, E causa-nos palanto dia moving mais. forward, Lord, Vayendo dilante, toward Senhor. the prize that you want for us. Na praise que aboquear Through the panos, cross. através da cruz. Thank you, Lord. Danke, Senhor. Bless our process. Bendicionar-nos processo. Reveal to us Revelar-nos. what we ought to do Kiko nos in mesahasi. the midst of our process. Meio de nos In processo. the name of Em Jesus. nome de Jesus. Let your peace Laga bo paz. that surpasses all understanding Kuta sobrepassa tur guard our entendimiento. minds and our hearts Guia-nos mente e nos as coração. you cross us, Father, Según abo cruza-nos, through Senhor. this life. Através de vida In the aqui. name of Em Jesus. nome de We Jesus. thank you, Father, Nós temos abo that in Senhor. everything we do, Kuden turlo quando let us be hasi. careful to give you the glory, Laga nos cuidadoso para to tu dar glória. acknowledge you as Lord, Para reconhecer-vos como to Senhor. lift up your name Para lanta bo nome. through our attitudes. Através de nossa In the name of atitude. Em nome Jesus. de Jesus. Let our attitudes speak more than our words. Laga nossa atitude, papia mais que nos palavras nang. Father, thank you. Danke, Make Tata. us more and more like Jesus. Assim nos mais e mais maneira Jesus. Father, revive your people. Danke, revivar o pueblo. Refresh your people. Refrescar o pueblo. Elevate your people. Elevar o pueblo. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. If there is any lack, Father, Se tem qualquer falta, Senhor. Father, fulfill those needs, Father. Tata,
Kumpli ko yung necesidad ng Asion. You promised Aba priminti, to Senyor. supply in all our needs. Di supli din turnos necesidad. So if there is a need, Kami si tiyo necesidad. Father, supply it. We know by your word that you will supply it. Tata prove, no sa por medio de palabra ko bolo In the prove. name of Jesus. En el nombre de Jesús. Out of the glorious riches that are in Christ, Por ibo glorioso riqueza que supply está in en each Cristo. and every need. Supli tur In the necesidad. name of Jesus. En el nombre de Jesús. Thank you, Father. Thank you, Tata. Thank you, Lord. Thank you, Give him Señor. praise this morning. Pune alabanza o Hallelujah. 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 Escritura pa awe mainta tabin saka for the book ng Salmo number 66. The scripture from this morning comes from the book of Psalm 65. Grita de alegría a Dios, mundo genter. Canta e gloria de su nombre. Hace su alabanza glorioso. Visa a Dios, quite mi beltabo obranan. Pa motivo de grandeza de poder. Buen enemigo nan lo sometenan mes na boco obediencia fingí. Mundo genter lo adorabo. Y lo canta alabanza nabo. Nan lo canta alabanza nabo nombre santo. Vini mira e obra nan di Dios. Eta temible en su hecho nan pa cueyunan di gente. El hasi la man viratera seco. Na pia na pasador di río. Láganos los regocijados en ye ayanan. Eta gobernar pa medio de su poder pa siempre. Su wowonan ta vigilai nacionan. No laga e rebelde nan halsanan mes. Bendicionanos Dios, oh pueblo nan. Y laga el sonido de su alabanza resonar. Él ha tenenos na vida y no ha permitido para nos pias le. Pa sobra bo a ponernos na prueba, oh Dios. Voy a refinarnos manera plata ta gordo refinar. Voy a jalarnos de enreda. Voy a poner un carga pisar y nos gemnan. No voy a laga gente pasar y nos cabeza. Nos a pasador de candela y dor de agua. Toc, voy a jibanos na un lugar de abundancia. Lo mi drenta de mocasco ofrenda nan quimá. Lo mi paga mi promesa nan na abo, oh Señor. Cual na mi lengna na primití y mi boca a papi a tempo comitaba ta de angustia. Lo mi ofrecebo na bo una ofrenda quimá di bestia na engordar. Junto con juma de carne na chubato. Lo mi ofrece bichena macho con cabrito na chubato. Vini tende, voso turco ta teme Dios, y lo mi conta lo que es así pa mi alma. Mi exclama na ye con mi boca, y el abordo glorificar con mi lengua. Si me aguarda maldad de mi corazón, Señor lo no atendemi. Mas de verdad, Dios atende. Él apaga atención a voz de mi oración. Bendicionado sea Dios, quien de no ha rechazado mi oración, ni ha quita su misericordia por de mí. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Mundo entero te alaba, Señor. Amén. The whole world praises the Lord. Amen. Mundo entero. The whole world. Voy a habitar parte del mundo entero aquí. You Amén. and I are part of this world. Amen. GSCC te alaba, Señor, también. GSCC praises the Lord as well. Por sobre está digno. Because He is Amén. worthy. Amén. Danke, Señor. Thank you, Lord. Gloria a tu nombre santo. Siempre y siempre. Nos alabamos, Señor. Nos alabamos, Señor. Y declarar tu bondad. Dios, bondad de Dios y amor. Nos nota esclavo de miedo. Nos adoramos, Señor. Nos alabamos por vinos puros. Bondad de Dios y amor. Arriba cielo entera bondad, Señor. Bondad y gloria. Arriba entera bondad, Dios. Bondad y gloria y recibir tu adoración. Quiero adorar favor, bondad y gloria. Arriba entera bondad, Dios. Bondad y gloria y recibir
pura adoración y de honor t'amamos, bota digno di gloria. Te damos a Dios, bota digno di recibir pura adoración y de honor t'amamos, bota digno di gloria. Viva que querer, te damos a Dios, bota digno di recibir pura adoración y de honor t'amamos, bota digno di gloria. Dele gloria, alabanza, magnifica su santo nome. Magnify His holy name, Mas sobre também meio de nós. because He is in our midst E ele é a pessoa de mais importante. and He is the most important person. Nosso irmão também é importante, nós estamos estimulando. E nós estamos contentes com nós ter em casa do Senhor conosco, amém? Our brothers and sisters are also important and we're Pero happy nós they're with us irmãs e in nós the house. abini But we have come para honrar sua presença, to honor His presence, para receber por sua presença. to receive from His presence. Salmo 16, versículo 18 bisa. Psalm 16 verse 11 says, Lobo mostrar-me berreja de vida, dembo presença tem plenitude de gozo, na bo mandrete tem delícia para sempre. Aleluia. De sua presença tem plenitude de gozo. in His presence there's fullness of joy. Quanto que está em sua presença? Não tem melhor lugar a ver como portar? Tu não está em sua presença. There's no better place to be this morning than in His presence. Aleluia. Su mandrete lo sostenevo e lo deleitavo. His right hand will sustain you and delight you. Sí, Senhor. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Yo quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy
Deus conhece-le God knows you, e Ele quer revelar a nós. and He wants to reveal it to you. Pero mais que revelar, Ele quer para nós caminhar dentro. But more than reveal it, He wants us to walk in it. Agora Jesus me será back, se que tata. Now, when Jesus had to go back to the Father, Ele avisa discípulos, não, você queda quieto, você guarda. He said unto the disciples, you wait and be silent. Guarda-te, ora você guarda empoderar para meio do Espírito Santo. Wait until you're empowered by the Holy Spirit. Ante ora é irmão. And then, brethren, Esse aí não cambia. that did not change. Senhor te chamamos para buscar em seu propósito. The Lord is calling you to walk into His purpose. Pero Ele quer empoderá-lo também. But He also wants to empower you. Ele quer empoderá-lo, Ele quer dar uma germana que o mester para caminhar em seu propósito. He wants to empower you and to give you all the tools you need to walk E into está His assim para purpose. meio de seu Espírito Santo. And He does this through His Holy Spirit. Se nós também muito purar, e coisa não vai sair bom. If we're going too fast, it's not going to come out good. Talvez é parte de cantiga que te avisa a mim, não vai. This is why a part of this song says, I am not going Te ora é só suceder. until it happens, Te ora por glória llename. until your glory fills me, Te ora por Espírito Santo llename. until your Holy Spirit fills me. Quanto que eu vou llenar com seu Espírito? How many of you want to be filled with His Que eu Holy vou Spirit? empoderado de seu Espírito. You want to be empowered by His Holy Spirit. Dice, Senhor, mi não te sale de lugar aqui, mes cos com mandrenta. Não, não. Tell Mi Him, não Lord, que sale, mes um I cos. will not leave this Mi place. quer para llenar mi avemeinta. I want you to fill Mi me. quer para llenar mi avemeinta. Pidiele. Ele contesta por petição, assim, para meio de fé. He shall answer to you. Llenar mi avemeinta. Mi não que sale, mes um cos. I do not want to leave this place. Mi the quer same para way. llenar, mi Senhor. I want you to fill me, Lord. No me voy, no me voy, no me voy, no me voy, mi nota va. Mi quiero gloria, mi quiero gloria, mi quiero espíritu, mi quiero espíritu, mi quiero gloria, mi quiero gloria, mi quiero más de vos, Señor, mi quiero más de vos. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Despedí levemente. Just ask Him Y this no me voy, Señor, hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Declaré y no me voy. Outra volta grande, outra volta grande. É mestre empoderar-nos, para nos bailar na chona, para nos raci, lo que qualquer para nos Go to the raci. nations to do that which you want us to do. Hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Por presencia tan maravilloso, Your presence is marvelous. por presencia tan maravilloso, Señor. Your presence is marvelous. Lord. Aleluya. Llena, 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 llena Fill con us, Lord. presencia. Llena Fill con us with your presencia. presence, Lord. Espíritu Santo, llena. Holy Spirit, fill.
gente maneira Fill us, Lord. nenhum gente te compara cubo nenhum gente por llenar nos maneira você Nobody can fill us the way you can, Lord. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness, you are merciful. Thank you, Jesus. Redeemer of my past and present wrongs. Holder of my future days to come. Your presence is heaven to me. Oh, your presence, God. Your presence is heaven to me. Oh, nothing like your presence. Your presence is heaven to me. Oh, it is heaven to me. Your presence is heaven to me. So we're singing, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to us, oh God. Presença está cheia para nós. Oh, it is heaven to Está us. cheia para nós. No my days on earth I will await. Yes. The moment that I see you face to face. Wow. And nothing in this world can satisfy. Jesus. Jesus, you're the cup that won't run dry. Nothing in this earth can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Oh, yes. Your presence
Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Yes, your presence. Oh, Jesus, your presence, your presence, your presence. It is heaven, it is heaven. Laga su presencia llenaba, laga su presencia llenaba, laga su presencia empoderaba, laga su presencia sacia cualquier necesidad aumenta. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven, in your presence, in your presence, we have everything we need, we have everything we need. Lo cual nos menester. In your Tengo presence, presencia, we Señor. have everything we need. Tengo presencia, no sin tú lo que nos menester, Señor. Jesus. And we're singing, oh, Jesus, oh, Jesus. Declare, your presence is heaven. Just lift up your voice and say, oh, Jesus, oh, Jesus, incomparable. Your presence is heaven. Sing it. Oh, Jesus, oh, Jesus, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. It's important to be aware of His presence. Esta hobby importante para no estar pendiente de su presencia. It's not to just feel good. E não diz para nos sentir It's bom. not about getting goosebumps. E não diz para nos sair aqui para vel. No. Não. He wants to reassure you in His presence. É que assegurado em sua He wants you to presença. know that He is in control. É que para você que está em controle. He wants to reveal Himself to you. É que revelar su mes na boa. He wants you to know that He loves you. É que para você que está This estimado. goes beyond emotions. Essa aqui vai mais allá de emoção. God wants you to have an experience with Him. Deus quer para você ter uma experiência com Ele. His presence is important. Sua presença tá importante. And it's much more just to feel good. E é muito mais que diz para nos sentir bom. We need to learn to know good. Nós temos que usar que tá bom. Feelings, sometimes they are treacherous. Sentimento te enviada engañoso. Yes. But when you know Pero ora você that you know, que você that you know and you know, que você then the enemy won't turn you down just like that. anterior inimigo não vou bentava bom assim nomás. Now you walk by faith Pastor, vou atacar por meio de and not by emotions. e não dor de You walk emoção. by faith Vou atacar por meio and de not fé opinion. e não dor de You opinião. walk by faith Vou atacar por meio de fé and not by the attacks of the e enemy. não dor de ataque na de inimigo. You move forward straight. Vou mover para delante. The Lord said to Moses, walk straight before me. Senhora avisa Moisés, cana straight delante de mim. Don't go to the left nor to the right. Não vai nem na lente nem na rex. Walk straight before me. Cana straight delante de mim.
Somebody that walks by faith, persona que cana por medio de they fé, know how to walk straight. não sa com cana straight. His presence is important. Su presencia está importante. In His presence, En su He presencia reveals Himself to you está revelar su mes na boca. more than any feeling, Más que qualquer sentimento, more than anything. más que qualquer cosa. Lord, we thank you Senhor, nós te chamamos danke for our faith journey. para nos jornada de fé. You are in control of everything. Botar de controle de Sometimes coisas. it don't make sense, Timbiar tem sentido, but as long as it makes sense to you, we are fine. pero se tem sentido pavo, não está ok. We trust you Não está confiável. in everything, Dentro coisa. not when it's convenient to us. Não solamente ora está combinando. No, in everything we trust you. Dentro coisa. For everything we trust you. Pa turcos não está confiável. Thank you, Jesus, again. Danke Jesus dia mais. Touch your people. Toca o pueblo. Touch this remnant. Toca el remanente. Unite this remnant. Uni el remanente. Refresh this remnant. Refresca el remanente. In the powerful name of En el Jesus. nombre poderoso And de for a Jesús. time such as this, Y por un tiempo manera aquí, provide double for their trouble. provee double para trouble. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. I speak elevation in your life. Mita declarar I speak promotion in your life. Elevación de movida. I speak Promoción de movida. a greater revelation in your life. Mita declarar una revelación más grande de movida. Receive it in the name of Jesus. Recibid en el nombre de Jesús. Hallelujah. Aleluya. May His word touch you Con su palabra lo puedo again and again. Vez tras de vez. The Apostle Paul said, everything Apóstol Pablo avisa turcos. that I ever gained Con mi y gana. is garbage compared to the knowledge of Jesus Christ. La basura. Comparar que conocimiento de Jesucristo. Father, there's one treasure. Tata es un joya aquí nan. Let us seek it Es un tesoro la que nos busqué. with all of our hearts. Futuro nos Seek ye corazón. first the kingdom of God and its Busca righteousness, promé el reino de Dios y su and the justicia. rest shall be added unto you Y todo automatically. tur otro cos lo guardo Help us, Lord. Help us, Lord. Dime, ayúdanos, Holy Señor. Spirit, touch us Espíritu Santo, tócanos. in the mighty and the powerful name of En el Jesus. nombre poderoso, Hallelujah. maravilloso de Jesús. Hallelujah. Aleluya. We say, like we heard last week, arise and shine, Nos de esa manera nos atende si van a pasar. Lanta y brilla. for your light has come, Va sobra por luz and the llega. glory of the Lord is Y la over gloria you. de Dios está arriba vos. Aleluya. Thank you, Jesus. Within you, you have the glory of God. Den vos, botín y gloria. Arise and shine. Lanta arriba vos brilla. Despite it all, arise and shine. No obstante, Kiko porta pasando, lanta y brilla. It is important to be consistent in the presence of Amén. God. Está importante para vos. It is important to be consistent through the process. De Dios y a través de vos God proceso. needs our obedience Dios mester de nos obediencia. so He can work out His plan in our Así lives. es por obra su plan de nos vida. In His providence, Den su providencia. He needs our Es obedience. mester de nos obediencia. I speak obedience over your Mita life. declarar obediencia de vos I vida. speak surrender over your Mita life. declarar favor rindi vida. I speak a hunger and thirst Mita for God that like hambre you y never sed had pa before. Dios maneco nunca vos tiene promesa. I speak a Mita deep declarar desire in your heart to serve Him Un deseo profundo de movida para vos. without reservations. Sin reserva. Hallelujah. Aleluya. Set your people free, Lord. Liberamos pueblo, Señor. Free to worship you. Free liberana to para serve you. Alabado, adorabo I thank y you servivo. Me te agradecido, For a Señor. mental health that is in perfection. Me te agradecido para un mente Un mente, totalmente, salud un mental salud en mental perfección. totalmente perfecto. In the name of En Jesus. el nombre de Jesús. Be healed if you need healing. Sea Be delivered sana if you need si vos to be me ser delivered. De sanación y liberar. si vos me Arise ser and liberación. shine, people of God. Lanta Arise arriba and y shine, brilla. Church of Jesus Lanta Christ. arriba y brilla, iglesia de Jesucristo. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Praise the Lord this Gloria a morning. Dios, obviamente. Praise the Lord this morning. Gloria a Dios, obviamente. Glory to God. Gloria a Dios. Glory
Glory to God. Gloria a Dios. Good morning, everybody. God bless you. Buen día, tu rende Dios bendicionado. Especially those that are online. God bless you. Especialmente vos están que está online, Dios There's a word of bendicionado. God to us. Tem palavra de Deus para nós. This Assim, o morning, Espírito de Deus está abençoando. the race É carreira, is not for the é swiftest, carreira não tá é sunang kuta de doblemente. but it's those who endure to the very end. É sunang kuta duda, pero eta pestang ku perseverar The até Lord final. is saying this morning, Senhor está abençoando. many of you Hope de vosso. will go through trials and testing and persecution Lo passa dor de prueba nang, dor de persecução, for my sake. dor de mim, pa motivo de mim. But the Lord is saying this morning, Pero Senhor está abençoando. I am the rock of your salvation. A mim te barranca de vossa salvação. I am your shield. A mim te é sunco ta I am your cobribo. protector. A mim tá bo I protector. am your hiding place. A mim tá bo lugar And de the Lord is escondite. saying this morning, E Senhor está abençoando. many are the affliction of the righteous. Hope te aflição nang dia But I want you justo. to know, Pero me quer para vos but I will usar. deliver you from them Kulo all. me liberar vos tan de tour. The Lord is saying this morning, Senhor está abençoando. lo and behold, Ata, mira. I am the great I am. Mitad é gran mitad. I am your healer. Mitad vos sanador. I am your deliverer. Mitad é sunco tá I am your liberado. hope. Mitad vos esperança. I am your peace. Mitad vos And paz. the Lord is saying this E morning, Senhor está abençoando. oh children of the Most High God, Oh, yunang dia Dios look altíssimo. unto Jesus. Vos pone vos vista Look liba unto Jesus. Jesus. Pone vos vista liba Look unto Jesus. Jesus. Pone vos vista He liba is the Jesus. author and the finisher Paso of your faith. sunco tá começar e terminar. There are o those fé. of you Tinhas nang di vosso. that are just trying to give up. Kuta diz purba give up. But the Lord is saying, Rindi. Pero Senhor tabisa. look unto Jesus. Wak arriba Jesus. Look unto Jesus. Wak arriba The Lord is Jesus. saying, Senhor tabisa. there is nothing, Não tem nada. there is nothing Não tem nada. too hard Muito duro for me to do. para ameaçar. Is your problem bigger than me, said the Lord? Senhor tá puntrabo. Bo problema tá mais grande que mim. The Lord is saying, Senhor tabisa. I am the good shepherd, A mim é bom pastor. and I give it my life for my sheep. E me aduna mi vida para mi carnenang. My sheep know my voice. Mi carnenang conhece mi A voz. stranger they will not follow. Na lo não sigue estrangeiro. Oh, my beloved children, O mi yunang I stima. urge you Mi ta urgiboso. to focus, Para vosso enfocar. be rooted, Sea arraigar. be grounded Sea hincada inteira. in your faith, Dembo fé. because I Planta. want you to know Paso mi que para vossa. we are living Nos está viva. in terrible time. Tem tempo nang terrível. But the Lord is saying this Pero morning, Senhor tá bisa meinta. saints of God, Santo nang di Dios. I will never leave you, my people. Nunca lo milaga vosso mi I will pueblo. never forsake you, Nunca lo mi bando na because vosso. you're my people. Paso vosso ta mi pueblo. You're my children. Bota mi yunang. I am your God. I amita vosso Dios. All I urge you,
turcos kumita Be urhibo ta. united in one accord. Sea uni den un As acuerdo. I and my Father are one, Paso ami imitata ta I want you children, mi ke pa aboso nang mi yunang gather yourself together bini junto uni in one mind, den un mente one spirit, den un espíritu that I can use you, anto pasina mi por that I usabo. can walk within you. Pasina mi por cana dembo. Let my Holy Spirit Permiti mi Espíritu be your Santo guide, sea bo es un be guiabo, your strength, sea bo fuerza, be your source. sea bo recurso, bo And remember, fuente. remember Y corda, that the Lord thy God o Señor bo Dios, is going with you. tabay kubo, He sees your heart, eta wak bo He corazón, knows your pain, eta esa conoce bo dolor, and He wants you to know y es que pa bo sa, there is nothing, no tin nada, nothing nada, too hard mucho duro, for your God to do. pa bo Dios por hasi. All He's saying today Tur la que tabi sa aweta, unto you, my children, na boso mi yunang, exercise your faith. ejerce boso fe, Exercise your faith ejerce boso fe, and look unto y Jesus. pone vosso vista riba Jesús. He alone Pa sobra eso, is the author ta é autor and the finisher y es un colo of your termina faith. bo fe. You're a blessed people. Vosso nanta un pueblo bendicionado. Walk under the anointing, Cana baudi e because unción. only the anointing Pasota solamente é unción that can break the yoke por quibre yugo. and be free. Anto sea libre Worship the Lord. y adorar a Dios. Serve Him Sirvie in spirit and in de truth. espíritu y verdad. Behold, Ata I am your Father, amita botata. and I'm going with you. Y mita bai cubo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Hallelujah. Glory to Aleluya, God. gloria a Dios. Thank you, Lord. Danke, Señor. Thank you, Jesus. Danke, Jesús. What a word. We thank you, Qué Jesus, palabra, for that danke, word. Señor. Nos agradecemos por palabra que nanan, Señor. Keep that word in your hearts. Tiene e palabra que nan demos God no is corazón. good all Sobra, the time. Dios está bom todo Amen. momento. Amén. Glory to God. Gloria a Dios. Discovery Land is open, Descobre lenta abrir. so the children could go As páginas e mucha nan por bai. to their church. Nanang iglesia. And today is their day one of Discovery Land. Aweta e prome dia con anta back den Discovery Land. Next week, Saturday, Outro semana já sabra. August 27th, Augustus 27. Owansa Kids starts again. O wansa di mucha ta começar a trobe. Then September 3rd, Anterior September 3. Owansa Youth starts O again. wansa di juventud ta começa back. Okay, keep those dates in mind. Guarda, tene e fecha nang aqui demos na mente. We're coming out of vacation, Danta bini di vakantie. and we are going to just move forward with the Lord. E nós nos sigue move vai dilante com o Senhor. Want to remind you about the Kids Crusade. Me que corda bosso de cruzada di mucha. Let your children participate. Permitimos tan yunang participar. Teach them of the ways of the Lord from now already, Sim, nang e caminda nan di Dios di agora que and be capa. consistent in that. E hope importante ta sea consistente. Our children need us to be consistent for them. Paso nos yunang mester pa nos ta consistente pa nang. On that basis, they will receive the Lord down the road. Riba e base aqui nalo recebi habri ng coração pa Our Senhor. attitudes, they need to speak more than our words. Paso para nos actitud pa kunang meste papia mas con nos palabra We na. still have tickets available. Ainda nos ting algum ticket ng 40. You can buy tickets for yourself, Bo por compra e ticket ng pabumes. but you can also buy tickets to invite a family to come. Pero tambe bo por compra ticket e invita família pa nang tambe por bini. The event will be the 1st of October, E evento lo ta promedio October. as usual in Casa de Cultura, Manera bo sosada en Casa de Cultura. and this is our 15th E anniversary. esa kita nos DJ 5 aniversario. Amen? Amén. God is good. Dios está bom. I Dios está want bom. to also give you some details Me quero dar na bolsa também algum detalhe na of the Growth Conference coming up. de conferência de crescimento que está vindo na caminda. Remember, we have morning sessions and evening sessions. Corda, nós também tem sessão ng dingmenta e nós também tem sessão ng anoche. The night sessions are completely free of charge, Estão anoche tá grátis, but the morning sessions, pero estão de meinta. no matter how many days you come, it all will cost $75. Elo costa para tu 4 dias ng $75. I want to just go over the program with you, Me que passa ribe programa para você saber mais ou menos kikuting. and later today, E
e mas latauge, I will put it into the registry of the church. lo mi inquiele den e registración, como po haye di bia. It will be online for you to read. E lo ta online, como po lese. But we need to go over it a little bit right now. Pero mi quer pasa kubo so riba je un rato. Okay? And we will share it in the chats and on Facebook and on Instagram. Nos lo compartir en el chat, en Facebook y Instagram. Okay? So the first day session will be Wednesday, September the 7th. E promesa session lo ta jara son September 7. Okay? We have 2 workshops Nos tin dos workshop simultaneously. simultáneamente. You have to choose which one you want to go. Porque botingo kis kwabo ke bai. One is for mental health. Uno tapa salud mental. The other one is for a 5-fold ministry. E otro tapa fivefold ministry. This Ministerio de one cinco. by mental health, Esa aquí de Salud mental. salud mental. it will talk about, they will discuss understanding mental health. Na lo party of compartir. Papia. Na lo papia compartir de salud mental. And they Para will, comprender kiko salud mental que men. yes, they will talk about a scientific perspective. E promedia enang na lo papia de emes e cosa que nan pero de un perspectiva científico. They will talk about the science of the mind. Na lo papia de ciencia de mente. They will talk about medications. Na lo papia de remedio nan medicina. And they will talk about mental health. Y na lo papia de salud mental. We have people that have been trained to do this. Nos tingende nan aquí nan ko tabing ko awardo hetring pesaki. This is very important. Esa kita hope importante. Aruba has about a minimum of 12,000 mental health cases. Aruba tem más o menos 12,000 casos ng mental. That means to say that around you, you have at least one person that suffers of this. Esa aí que men ko seguramente rondibo, mo me se poting ende ko conocer ko And as the Church of Jesus Christ, we need to be trained how to deal with this. Y como iglesia de Jesucristo, nos meste po guardo enseñar con pa trata ko esa aquí. But even if I myself have issues, Pero hasta si a mi mes tambe tin porta cierto problema enfermedad ng de salud saki, mental, I need to know, I need to get knowledge from the Lord mi to tambe deal with it. mester haya conocimiento del Señor con pa trata con él. Amen? Amen. So this is session 1. Esa aqui tá sessão número 1. Then on that same day, session number 2. Antori bemes um dia sessão número 2. This is the 5-fold. Esa aqui tá 5 ministérios não. It will start talking about 3 basic functions of prophecy. Eta vai começar a papia de 3 funções básicas de profecia. It will talk about edify, exhort, and comfort. Elo papia de edificar, exortar e confortar. There will be a facilitator for this. E nós lo tem facilitador Facilitador. para aqui. Then they go over to the afternoon session. Anterior eta vai para a sessão de à tarde. The one follows the other. Tá sigue outro. And then it will discuss the difference between the gift and the office of the prophetic. E nang na lo discutir e dom, ya, e ofício de profeta. A diferencia. É diferença. Right? So if you have a prophetic calling, Então, se botin chamada profético, you need to invest in this. botin invertir essa aqui. So you understand what God is doing in and through you. Para por compreender que Deus está haciendo den e dor dibo. Amen? Amém? This is a time of equipping. Essa aqui está tempo para nos equipar. This is el pueblo. Ephesians 4, Essa aqui está Efésios verses 11 and 12. versículo 11, 12. That God uses the office of 5 ministries Que Deus está usa o ofício de 5 ministérios to equip His people para equipar seu pueblo. so they can do the work of Para ministry. assim não por vai e fazer trabalho de ministério. And we are privileged as a church to be able to do this. E nós está privilegiado como igreja de por fazer essa aqui. Amen? Amém? Glory to God. This is only day 1 and this is only the morning session. Essa aqui está primeiro dia e é sessão de manhã. Let's look at day 2. Vamos lá dia 2. All right. This is a little more complex. Essa aqui é tique mais complexo. In the morning, again, mental health. A trobementa nós tem para tratamento com saúde mental. And it talks about a communal perspective. Então, esta papia de perspectiva De comunión. de comunhão. How families should deal with it. Com família não lo me se How trata loved ones should deal with it. com pessoa assim,
estimar ng ron di je me se trata com persona asina. How the church should deal with E it. com iglesia me se acercar e trata com gente asina aqui. Who is the church? Quem tem iglesia? We are the church. Nós tem iglesia. Amen? Amém? Then Eu orei. they will have a panel of discussion. Na lo tem panel, camina lo guardo discutir, tem discussão In that panel, E tem panel aqui. they will talk about the common elements of a crisis. Na lo papia di elemento nan comum di crisis. They will discuss the many phases of suicide. O lo guardo papia di diferente faceta nan di suicidio. Are we here? Ostei, dos combo ta llega te nan, dos promeco bo llega. People don't get to suicide within a day. Gente na nota llega na suicidar na mês de dia. Takes time. Eta toma tempo, tem procedura. And we can recognize this Y si nos way before time. E se nós por reconhecer, hobby promeco tempo nos pode ajudar. We are being equipped to do this. Nós tá guardo equipar para fazer isso aqui. This is important to take vacation and be here. Essa aqui tá hobby importante para botar par de dia livre para botar aqui. This is important to trust God for time of vacation to be equipped. Essa aqui tá tempo para confiar Deus, já, com abo por guardo equipado em essa aqui. Okay? How can families, loved ones, and the church help as a community? Com família, com ore, gente não está estima não, e a igreja por ajuda como comunidade. These facilitators, É facilitador ng aqui. they have been delivered from mental health issues. Nang mes awardo liberar de processo de enfermedade mental. And they went to become therapists to help people. Nang mes abay bira profesional terapista nang payuda gente. Some people go to school Tienen nang tabay school and they never went to nothing. y nunca na pasa dor de nada. And then they help people Y with nang all the payuda gente. respect. Con tu respeto. But if somebody has gone through the experience, a horrible experience of mental health, Pero si un and gente, then get trained and then speak into my life, I need to listen to them. pero si un gente a pasa dor de temporada enanan de enfermedad mental, a vai school, vai estudia, ando después bin enseñar, a mí tengo escuche 6 horas. Mental health, and then we have the fivefold. Abo nos tiene salud mental y nos tiene fivefold, 5 ministerios nan. What the fivefold ministry consists of: Di Kiko 5 ministerios nan ta consisti. Say nan to pape di. 5 different people will come to explain the apostle, the prophet, the pastor, the evangelist, and the teacher. 5 diferentes personas nan lo bini pa explica di apóstol, profeta, pastor, evangelista y enseñador. Amen? Amen. Then connected to this, right after lunch, Anto conectar que sa aquí na después de almuerzo, there is prophetess Stacy Twyman. tem profeta Stacy Twyman, She is a bomb. esta bom. Okay? She's going to talk about uprooting the orphan spirit. Esta vai papia de saca, arranca, com raiz e tur, espírito de huérfano. She's going to talk about the difference between fruit, the difference between the root and the fruit. Esta vai papia de diferença de raiz e fruta. You don't want to miss these things. Nós não quer perder costa aqui. Amen? Amém? Then on day 3, Ando dia 3, Friday, da vierna, we will move the mental health in the afternoon parte de saúde mental tá à tarde. because everybody needs to be present Pastor- for the keynote speaker, the apostle Ryan Lestrange. Paso tu rende me setei pa orador principal kuta Ryan Lestrange. A lot of us in Aruba don't know him, Popi de nós na Aruba não conhece, but when you follow him, pero ora bo vai seguir. God is using him mightily, Deus está usando poderosamente. and he's coming down to Aruba, Anto eta bin Aruba to this church, na igreja to aqui minister to us para ministrar na nós. and the churches that want to join. Anto igreja nan kuke uni. Are you here? Botei? All right, so he's going to be doing apostolic teachings and impartation. Eta vai assim enseñança nan apostólico e eta vai impartir.
Okay? Then in the afternoon, Anto à tarde, we will continue with mental health. nós lo sigue com a ensinança de saúde mental. This time they will finish it with a biblical perspective. Awo e dia aqui não vai mostrar a perspectiva bíblica de Deus. What does the Bible say about mind Kiko- battles and mental trauma? Kiko Bible tabisa di batalha ng mental e trauma ng mental. And we have two facilitators handling this. E nós temos dois facilitador que trata com isso aqui. God is good. Deus tá bom. Amen? Amen. Then on day 4 in the morning, Anto dia 4 meinta, this is especially for the women. sa kita special pe mulher nang The team is Girl, Keep Pushing. e tema ta mulher sige puxa vai. I'm going to put here, Frank, you also. Anto amita pode que não Frank abo tambe. I'm going to be here for sure. Paso amita vai ter seguro. Amen. No doubts about that. Não tem dúvida disso aqui. And look at the program here. Anto wa que programa aqui nang. We will have 1, 2, 3, 4 people Nós não tem 4 gente ministering before, ministrando including a testimony. incluyendo nang testemunho. And then at last, Anto después na final, Marcela Booker Marcela will Booker close it. lo seré. All these speakers are powerful. Tur e predicador ng kita Okay? poderoso. We're going to have Prophet Corey Mickey as the worship director. Nós também temos profeta Cory Mickey como diretor de adoração. And we're going to have our own worship team E nós with também them. temos Hallelujah. nosso worship team kunang. Hallelujah. Okay. Listen to this. We will have English translation, Papiamento translation, and Spanish Nós translation. não temos tradução inglês na papiamento e espanhol com audífono. We will have 2 translation stations. Nós também temos 2 lugares de estação Because we de have 2 tradução. simultaneous workshops going. Pastor, nós temos 2 workshops andando de mesmo tempo. Language is not a problem. Idioma lo não tem problema. Ask Dion. Punta Dion. She's training a lot of people. Está entrenando gente nang. All right? Amen. Okay. We will live stream this one, Nos lo live stream es un día de mujer, right? But the other ones, you need to be here. pero otro nang bo mesetei. Are you here? Botei? Okay. Let's look at the night sessions. Awo bang wake anoche nang. Okay? We had a morning sessions. Nos tawta tinha session nang di mainta. On Wednesday night, we have Apostle Lisa Vaney opening the night. Hallelujah. Garanzón nos tinha apóstol Lisa veni abriendo anoche. Okay? Worship, of course, and everything. Nos lo tinha adoración y turcos. And session number 2, the Apostle David Twyman will be here. E di dos anoche apóstol David Twyman lo tei. Okay. They gave teachings on the fivefold in the morning, right? Nang aduna enseñamiento den 5 ministerios nang mainta. Okay. Now, at night, Anoche, he's asking eta pidi for everybody to bring their bottle of anointing. paturende 13 nang water di Seta unción. de unción. All right? Because that night will be a night of anointing and activation. Paso anoche na lo unki y activa don nang den e pueblo. Whatever is dormant in you will be activated during this evening. Lo que está dormido en bolo guardo activa back awen den dia aquí. Prayer cloths will be used for deliverance and healing. Hasta na lo unki lo que está paña nang como por vincune de otra familia, otra gente que no te como que na lo unki pa sanación y liberación. Lo tiene sanación y liberación. Eigenlijk no, de paña de oración. Dus den bobay den hechos nang botahan ko Apostol Pablo hasta den su lenço tava da tinha unção passana e assim livre. Deus Então não nada lo tinha- orando arriba e prayer cloths aqui na merca acaba num altar especial para Aruba. Oh, okay. Okay? So this is the prayer cloth written about in Acts. The handkerchief of Paul was loaded with anointing to heal and deliver. So they have prayer cloths or handkerchiefs being prayed over right now as we speak. They will come to Aruba and these will be used for healing and deliverance. Amen? Amen. Glory to God. Let's see what else do we got. Session All right. 3. Session number 3, which is Friday night. Ya viernes noche, Don't lose this one.
No perdes aqui. The Apostle Ryan Lestrange will be in the house. Apóstolo Ryan Restrange lo tá aqui dentro. You can expect all kinds of things during this night. Bobo espera aqui kuta. Healing, deliverance, prophecy, especially the prophetic. Profecia, especialmente And lo many profético. things. E houve outra coisa. Just come with an open heart Diz bem com o coração and abrir receive from the Lord. e receber do Senhor. And then we have the Sunday evening, the Sunday services, sorry. Nós tinha serviço na dia domingo. Thank you, Isabella. You're really helping me greatly. Thank you, Isabela, por estar ajudando-me. Hobby bom. That would be the last, no? See. Yeah, Sunday services. Eu tinha serviço na dia In the domingo. morning, we will have worship and everything. Meinta nós não tem adoração e turcos. We have a USA speaker, Pastor Kelly Carpenter White. Nós tem predicador colotado de Merca Kuta Kelly Carpenter White. And from Suriname, we have prophetess Gwen Amelo. E de Suriname nós tem profeta. Anybody from Suriname in here? Tem de Suriname que tem, não? Glory to God. Aleluia. Okay, so don't lose this. Deus não perde isso aqui. This is a loaded program. Esse aqui é programa que está carregado. This is God providing for us, Esse aqui está Deus equipping us, proviendo para nós, preparing us preparando-nos for a time such as this. para tempo maneira esse aqui. Romana mi que bisaboso no, nanga hasta punta ta online Ryan Lestrange ta baita paso na no por aquere que ta baita presente. People could not believe that Ryan was going to be here. Apostle Ryan was going to be here present. They thought it was online. No, he's going to be here live. Busqué pa boso mira quem está. Follow in on Facebook and you will know who he E is. corda. Nós ta baita em 150 lugar e ta abrir para tour igreja ko kebini. And remember, we only have 150 seats in the house, and it's open for other churches to come. So make sure. E mi que bisaboso ko basta a inscrever kaba. Yes, there are quite some people that already registered Que men inscrever pa for boso the day queda fo. sessions. Okay, night sessions. Just come and we will see. A noite diz bini e nós lo mira. It will overflow in the back. We will have space over there, and we will have space in the back. Nós lo purba overflow dilante e para trás. Okay? Yeah? God is good. Pero asegurabo Pray. lugar. Pray for all the preparation. Deus está bom. Ora para tour e preparação para se coquetar algo grande. We are hermano. limited in electricity in this, Nós está tique limitado em eletricidade and nessa we are aqui, limited in space e in nós está this. limitado em lugar nessa aqui. Imagine this building, as big as it Does- is limited. É edifício aqui assim na grande maneira que está limitado. Okay? This is for you to see what God has called us for. Essa aqui tá para você mirar que Deus chama nos pé. Amen? Amém? Glory to God. I Glória hope you a Deus. understand that. Me tá espera como Anyway, você compreender essa aqui. We need volunteers to serve also, Nos mester também voluntário não para servir, especially in the morning time. especialmente em parte de meinta. Okay? I'm going to mention a couple of things, a couple of areas of need. Me também mencionar par de áreas na caminho nós tem necessidade And de at the ajuda. end, you come to me personally to register. E awe depois na final bota bem seca pastor mês para registrar. We need people that can help all around. Nos mester gente que pode ajudar tu rond. Okay? The first thing you need is humility. E promecos que vou mester para por participar da humildade. All around help. Para ajudar tu caminda. Okay? Then we need transportation. Então nos mester transporta, ou seja, auto na If transportação. you have a nice bus, Se bote bonita bus, then we want to use it to transport all these ministers back and forth. anterior nós que usei para ir ministro nan aqui vai e bini. We need people to help our ushers team. Nos mester gente nan para reforçar nos equipo de ujier. Brother Bob is advanced in age, he needs help. Aí na Bob Agarrado. Bob the Diwarigu say forever 21. Anyway, we need we need people to help our ushers team. Nos mester gente para ajudar nos ujier nan. We also need people for cleanup and break up and set up. Nos mester gente nan para ter el lugar limpo. Nos mester gente nan para assim breakdown e set up. Okay, we also need people to help in the comedor. E nos mester gente para ajudar em comedor. If 20 people are coming here to serve, Tem 22 gente que tá vindo para servir. and we need to feed them, E nos mester duna nan and we comida need people to servir nan. serve them. Nos mester gente para servir nan. Amen? Amen. So at the end, please,
Dus na final, por favor. Give up your names. Doe na vosso number na. This house has been called for this. We are the Good Samaritans. E casa que eu ordo chamar para aqui nós te bom samaritano nan. This is our chance to serve. Essa aqui tá nos chance para servir. Amen? Amém? Glory to God. Glória a Deus. Okay, the comedor is open. Comedor da abria we. With all these announcements, Futuro anúncio aqui. you get tired, you get hungry. Bota cansa, bota hamburger. We have pan and ham and eggs, Nós tem pão com ham and egg. and then pan com croquette. E nós tem pão com croquete. Okay, and also bolo di E chocolate. também bolo de chocolate. Okay, so at the end, Dus na final. you can pass by our comedor. Sorry. Na final, Yeah. vou passar comedor. Piero da bisa ko. Okay, mita confirme. Eta jarason e promessi mai na. Minsa ki dia jarason da kai. Jaran son ta. Shete? Well, eri Facebook da phone. Ningu direteo. Começa a idade, não? Glory to God. Anyway, let's present our offerings to the Lord. Vamos apresentar nos ofrenda na Senhor. Okay? And as the ushers prepare, we will pray. E segundo que o hiernan ta preparar, nos lo hace oração. Father God, we thank you. Tata Dios nos temamos danke. You have been good to us. Pa sobra bota bom And we conosco. thank you for everything. E nós te agradecemos para Right tudo. now, as we worship you with our offerings, Agora que segundo nos está Adorado. adorado com nos ofrenda nan, and with our e obedience, com nos obedência, bless us, Lord. bendicionar-nos, Bless the Senhor. cheerful giver. Bendicionar dador alegre. Bless our offering as well. Bendicionar-nos Multiply it, Lord. Multiplique, And especially Senhor. the church. Pero especialmente a igreja. Let us have. Láganos tin. In our lack, let us have. Dentur lo que nos falta, láganos tin suficiente. In the name of Jesus, En el nombre Father. de Jesús. Thank you again for everything. Danke día más por Amen tu and voz. amen. Amén You y can amén. come to the front Vou por and bem present dilante your offering y to the Lord. presentar o ofrenda na Senhor. Aleluya. God is good all the time. Amen? Praise the Lord. Dios está bom a todo momento. So it's 10:15, Deus está bom todo momento. Tem 10:15 agora aqui. and we are going to go right into the Word of God. E nós estamos dentro de viagem em palavra de Deus. And I need you to pay attention to the Word of God, E me mester para você pagar atenção na palavra de Deus. because we're going to talk about principles right now. Pastor, nós trabalhamos papel de princípio na hora aqui. Today we will be talking about the Joseph principle. Awe, nós trabalhamos papeando de princípio de Joseph. Joseph's life Joseph, sua vida, reveals to us spiritual principles. está revelando princípio espiritual. Okay, and we need to see these E nós temos que olhar essa and learn from them. E nós temos que sim adinar. And the prophecy basically confirmed the whole message. E profecia é que ela confirma inteiro a mensagem acaba. And I thank God for that, E me dá a Deus danke pesar. because it was not easy to put all of this together. Pastor, e não estava fácil para encapturar aqui de outro. But God is good. Pero Deus está bom. Okay, so the Joseph principle. Então, é princípio de José. I'm going to ask everybody to, sit down, take a seat, don't Me- walk around, me dá vai pedir- listen, take notes, Me vai pedir and learn. para sentar, tomar nota, no canarão. and especially do the Word of God. E especialmente assim é a palavra de Deus. Because it's of no use to know so much and not put it into practice. Pastor, e não tá vale a pena para nós ter que usar tudo isso aqui não. Nós temos conhecimento de não, pero nós não tá ponendo nada em prática. Okay?
So let's start with the word of God out of Genesis 37, verse 28. Dus vamos começar com a palavra de Deus de Gênesis 27, Thank you for 37, standing. 28. Danke, papara. As we read the word of God, Según que nos establece a palavra de Deus. the Bible says there, when the Ishmaelites, who were Midianite traders, came by, Joseph's brothers pulled him out of the cistern and sold him to them for 20 pieces of silver. And the traders took him to Egypt. Ito bisa assim aqui. Anto algum comerciante medianita a passa. Inang ahala José 13 arriba e saque for depois. E a vender com esmalita nang pa 20 ciclo de plata. Assina nang ahiba José Egipto. Genesis 45, verse 5. Gênesis 45:5. He now confronts his brothers. Aweta confrontar su rumana. And look at what he says. Anto aqui kita bisa. Don't be upset. And don't be angry with yourselves for selling me to this place. It was God who sent me here ahead of you to preserve your lives. E agora, não seja tristo ni rabia ku boso mes pa sobra boso a vendemi aqui não. Pa sobra Deus a mandami boso dilante pa preservar vida. Let me take this moment to say this. Lagami tu me momento aqui pa bises aqui. At last, this became obvious. Na final, é coisa que vira óbvio. Ela hacia pa preservar. But as spiritual children of God, Pero é uma espiritual como de Deus. yun ang espiritual de Dios, you need to know that God has been busy working out your life for good all along. Como uma espiritual de Deus, vos me estesa, kukiko por a paso está passando, está pa sobra Deus está obrando vosso vida pa bom de princípio acaba. It was not at last that God said, oops, let me help him. E nota na No. e nota na final, ku Deus sa wago sitwasyon de ay, lagami judia war aqui. From No. before his mother's womb, Di prome que estava ta den barriga de su mama, God has been in control over his life. ya Dios estaba ta tin control riba su vida. So it will be an awesome thing Entonces, elo ta algo asombroso, that from the moment you've been sold by your own brothers, ku di momento, ku bawardo vendido di bomeso rumana, you will have still the peace of God. e paz de Deus ta que tu vai riba bo. You will acknowledge God in control. Lo vou reconocer que Deus está em controle. You will display the best attitude possible Lo vou cana com a melhor atitude possível. and those kind of things. Amen? E costam assim aqui, amém? Do we understand that? Nós estou compreendendo Look at verse 7. O versículo 7 awo. God has sent me ahead of you to keep you and your families alive and to preserve many survivors. Amém. E Deus a mandar-me vosso dilante para preservar o restante para vosso ribatera e para ter vosso na vida para meio de gran liberação. Father, bless your people this morning. Tata bendicionado pueblo emeinta. Let us have a heart that will receive, understand, and apply your word. Láganos por ti coração que está receber, compreender e aplicar a palavra. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. This church is moving forward. A igreja que está move vai dilante. This church is moving ahead. A igreja que está move sigue vai. And nothing will stop it. E nada lo pode parar. There is a time of impartation. Tem tempo agora que There is a time of equipping. Tem tempo de equipar. There is a time where God says, Tem tempo onde Deus te avisa. I've equipped you Me a I've equipado. prepared you Me a preparado. for a time such as Para this. tempo maneira essa aqui. More is coming your way Mas está viniendo para for the greater good. para bom mais grande. Not only for your own individual good, Não solamente para o mesmo benefício, but for the greater good. pero para bom muito mais grande. Your life will give me greater glory Bo vida lo donami muito mais glória. in the name of Em Jesus. nome de Jesus. Thank you again. Amen. Thank you dia mais. You may be seated. Amén y amén. Vos oran por tu asiento. Anytime there is a move of God, there is a counter move of Satan. Cada viaja que tem mover de Deus, bobo conta que Satanás também tem mover que hace contra mover de Deus. Anytime a man or a woman of God rises,
cualquier momento que un hombre o una mujer de Dios lanta arriba, there rises also opposition against him or her. de viaja, oposición también está lanta contra G. It is what it is. Esta manera que está. These are the rules of a spiritual life. Esa aquí está regla de vida espiritual. When God initiates a move, Ahora the que- enemy attacks it. Ahora que Dios inicia un mover, enemigo también ataca. When God rises you, Ahora Dios causes you to rise, ahora causa que bota lanta arriba, be it man or woman, sea hombre o mujer, whoever, quien que está, you can expect an attack. vos espera un ataque. Okay? And God will not prevent it. Y Dios lo no previene. Sometimes he will deliver you before. Timbia, é vos capaz net prome que sei. But most of the time he will not prevent it. Pero maioria viaja e não tá preveniendo. He will allow it to happen. E tá permitir. And he will make of your circumstance something redemptive. E ele hace algo redentivo de boas circunstâncias. And he will add greater glory to his own name. E ele añadir glória mais grande na sua mesmo nome. He will help you. Ele ajuda a vos. He will help people. Ele ajuda a gente. And he will help his own E cause. ele ajuda a sua mesma causa. It has multiple purposes. Está propósito nan múltiple. Sometimes we want God to help me. Timbia a mim que para Deus ajudar a mim. No, God says I'm going to use you Deus está pensando, não, vai usar vos to help you, para me ajudar a vos, to help people, pero para ajudar a and gente to advance my kingdom. e para avançar mi reino. It's much more É muito mais. than our little individual needs. Com nos necessidade nan individual chiquico nos tem. Are you here? Botei? Joseph's story História de Joseph, de José, proves this as a principle to us. a prueba essa aqui como princípio para nós. We see clearly from this man's life. Nós estamos claro de vida de homem And you aqui. need to start reading Genesis 37 all the way up to Genesis 50 something. E vamos ler de Gênesis 37 até 50 e pico. I think there are 10 chapters in E te total. quer dar 10 capítulos total. But his life proves to us Pero sua vida está prueba na nós. that despite anything that happens, Não obstante, que está com porta passa, God is able Deus está capaz and God's purposes will come through. e Deus seu propósito lo sucede. Amém? Yes. Isaiah 46 verse 10. Look at it. Isaías 47, versículo 10. Vamos aqui. Only I, says the Lord, can tell you the future before it even happens. Everything I plan will come to pass, for I do whatever I wish, Aqui says está the Lord. escrito que Deus te avisa. Quem de te declarar é fim de princípio e for de tempo antigo, costan que não aguardo assim ainda avisando, mi propósito lo guardo estableci e lo mi cumpli, cultur lo que está agrada mi, Deus te avisa. Did you see that? Bota o que sei? Acts 5 verse 39 says the same. Hechos 5, versículo 39, te avisa mesmo coisa. But if it is from God, you will not be able to overthrow them. You may even find yourselves fighting against God. Te avisa, mas se está de Deus está, vos solo não por tumbarán, hasta vos por haya vos ta brinca contra Deus. Romans 8:28. Romanos 8:28. We know that God causes not some of the things, but everything to work together for the good of those who love Him and are called according to what? His purpose for them. Amém. E nós sa que Deus está assim, não algum, pero turcos obra para bom, para esnan que te estima Deus, para esnan que te llaman Kiko, según su propósito. Psalms 105 verses 18 and 19. Salmo 105, 18, 19. It speaks of Joseph. Esta papia de José Kinan. And he says there, they bruised his feet with fetters and placed his neck in an iron collar. Anda bisa, nang lastima su pia ng kubuy, y su neck a cera denjero. Verse 19. Until the time came to fulfill God's purposes, because his dreams were God's dreams. Amen. The Lord tested Amen. Joseph's character. Aleluya. Te ora que su palabra aguardo cumplir. Te ora que palabra del Señor aproba que tabatatin razón. And on and on and on, we see
the purposes of God and the Word of God. E assim é vez tras vez nós vamos mirar propósito de Deus em a palavra de Deus. God takes the enemy's tools, Deus tá toma e ferramenta ng dia inimigo purpose for our destruction. e tá proporcionando of No, inimigo nang- tá proporcionando para nós destruição. And He makes them wonderful sources of blessing for us. Então Deus tá cuenang biranang den bendición maravillosa para nos vida. And Joseph knew this. E José estava tá essa aqui. And we should know it as well. E nós também mester sa essa aqui. Amen. Amém? Look at Genesis 50, verse 20. O Gênesis 50:20. What does it say there? O que tá dizendo? Nothing. The system went down. Anyway. Gênesis 50:20. Genesis 50, verse 20. Glory to God. Glória a Deus. Let me read it from here. Lagami le sele di e palavra que nanang. You know it. Posso conhecer até Oh, isa na si Wega. You intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people. Do you see that? Aleluya. Y para lo que está bozo planea maldad contra mí. Mas Dios ha planeé pabón. Palaga turcoso de manera a resultar awe para preservar Yes. vida de gente. Right. Amén. So we're going to study 4 principles, Entonces nos vamos a estudiar 4 principios. and the first 2 ones are together Entonces, into dos one. promenan ta dos den un. The first one is the overwhelming wickedness of men. E prometa en maldad increíble de gente. We are wicked. No está malo. You need to know that. Nos vestes a ese. But despite all of that, Pero no obstante, tú eres aquí. nothing will stop God's purposes to accomplish. Nada por stop el propósito de Dios para guardo cumplir. Because the second principle Paso de dos principios, shows us that despite the overwhelming wickedness of men, te muéstranos que a pesar de tu maldad de gente, God keeps a close watch over our lives. Dios te queda con su God is vista in control. cerca arriba nos vida y está en control. Nothing takes him by Nada surprise. no te toma Dios para sorpresa. Are you here? Botei? Then the third and the fourth. Antes de 3 y de 4, The third one shows tres te muestra Joseph's overcoming obedience. con José te surpasa obediencia. No. Con esta vencedor de su obediencia. Okay. Right? José está vencedor de su obediencia. He Okay. had a special quality to obey God. Esta otra tiene una calidad especial para obedecer a Dios. Are you here? ¿Bota aquí? Then the fourth one. Entonces son de 4, At the end, na final, not before, no the promete. plan of God becomes clear. El plan de Dios te virá clara. Throughout the process, Dor de proceso. what happens does not make sense. No obstante, Kiko pasa, vos no me estés worry. No, I'm not saying that. Sometimes it don't make sense when we go through our circumstances. Sin viaja, e no te make sense, ora que nos está pasa dor de nos It circunstancias. seems like we are going backwards. Esta parte maneira nos está vai atrás. But God says you are moving very forward. Pero Dios está avisando vos, ei, assim na mesma, neta parte. Through vos the tá vai atrás, process, you don't adelante, vos tá understand. vai. It don't make sense. Dor de processo, vos não está compreendendo. And you porque não even tá want to make quit. sense. E hasta te enviar, vos que vão cancelar turco. Because you say, where is God in all of this? Pastor, vos te avisa, onde Dios está dentro dessa aqui? And God says, I'm in control. E Deus te avisava, epa, a mim tá Keep de trusting control. me. Sigue querendo em mim. Sigue Keep confiando. trusting me. Sigue confiando. And at last, He makes it plain. Então depois, esta se conhece para nós. Are we here? Gostei? I speak over your life elevation this morning. Awe mita papia riba Promotion bobida, mita this morning. declarar elevación, promoción riba Receive bobida it in da vida. Jesus' name. Recibir en el But I nombre de also Jesús. prophesy over your life a character of obedience, Y mita profetizar riba vostra vida carácter de a obediencia. character of faithfulness, Carácter de fieldad, especially in the process. especialmente dentro do proceso. In the name of Jesus. Durante o proceso, en el nombre de When Jesús. everything is okay, it's easy to obey. Ora turco está bom, está fácil para obedecer. But when the things started to not make sense, Pero ora costa taparse manera no tiene sentido.
that is where we want to see our obedience. Anto teinang nos que That is where we want to see our faithfulness to God. Teinang nos que wak nos fieldad na Dios. Anybody here? Ti gente que dena, All right, very Hallelujah. good. Let's Gloria look a at the Dios. first two principles together. vamos a que dos primer principio nang kuta dos den Being spiritual Ser espiritual demands that we recognize the wickedness of man. ta demanda kunos tin ku reconocer maldad de gente. Yes, this should make us trust God 100%. Esa aquí me deja si nos confía Dios 100%. Some people ¿Entiende? trust God Ta confía Dios and also people. y danta confía gente. God even says, Dios te avisa, cursed is the man maldicionata el puts his hombre trust in men. of a gente que te pone su confianza en But gente. blessed are you Pero bendicionata when you abo, can trust God. ora como por confiar Dios. Amen. Amén. Now, when I say don't trust men and only trust God, Ora mi bisabo ora aquí no confía gente y confía Dios. So, keep in mind how Jesus botin ko tener na mente con Jesús. dealt with trusting God 100% and 0% in people. Con Dios atrata ku confía Dios 100% y 0% confía gente. People will hurt you. Pasó gente, nalo asibo dolo. You will also hurt people. Abo tambe lo Don't hace forget. dolo. No lo olvides. Sometimes we are so good Samaritan, Timbianos ta sina bon and samaritano. we forget what we also hurt, but we have the same wickedness in us. Conos ta lubida conos tambe ta haciendo dolo paso nos tiene un maldad de nos. We act as if I'm holier than thou. No way. O pibianos ta acto mane a mí ta más santo kubo. No. Your lack of action, Bo falta de acción. your silence Bo silencio. seems like humility. Taparse humildad. Sometimes your lack of action Pero and your timbian, silence bo falta can de be acción. deadlier than when somebody opens their mouth Y bo and tries to do silencio something. porta pillo con gente que ta abre su boca para bisabo algo. So let's look at Jesus' example. Entonces vamos a Jesús como ejemplo. And then we will see Joseph's example. Y después nos va ejemplo de When José. Jesus was betrayed by man, Ora Jesús let's look at how he abordo dealt with this traicionado kind of de thing. gente. Vamos a con el adil que costa. 1 Peter 2:23. 1 Pedro 2:23. He, Jesus, did not retaliate when he was insulted, nor threatened revenge when he suffered. He left his case in the hands of whom? Of God. This shows that he had 100% trust in God, who always, he had a reason to trust him. He will always judge fairly. Hallelujah. Glory to God. E ora que ela guarda zundra e não a zundra back. Ora que ela sofre e não ameaça. Mas a confia su mes na esum que ta juzga com justiça que ta Deus. So even if men are wicked, Então hasta ora gente tá malo. that is not a justification Essa aí não tá justificação for me to act less than what I'm reading here. para mim actuar menos de lo que comita lesa aqui não comitingo I actuar. need to continue being like Jesus. Mi mester sigita mane Jesus. Despite the overwhelming wickedness of men, No obstante a magnitud de maldad de gente babo. now Joseph was a type of Jesus, and we see the same in him. Awo nos porwa ku José a tipificar Jesus e nos porwa que mesmo costan denje. In the face of overwhelming wickedness of men, Den maldad asina grande de gente. we see how Joseph teaches us principles. Nós towa com José tasia nos princípio nan. For instance, Por exemplo, in Genesis 37, verse 4, de Gênesis 37 versículo 4. let's read it. He told his brothers about his dreams. Ela bisa surumanan de su sonho nan. Yeah, you have to read verse 1 till 3. Botin ko lesa 1-3. And this was the reaction of his brothers. Anto asina Listen. erumanan If I cannot tell my brothers my dream, then I don't know where else I should go. Awawak. Si mi no por bay Ah? sa kami rumanang anto konta nang mi sonho nang anto eri mi sa mas king mi tingu konta. Who else should I trust? King mas mi por confia ko mi sonho nang. We see here that not even your brothers and your sisters sometimes. Aqui Can na you nos trust? mira, timbiahan ni borumang nang bono por confia ko bo sonho. His brothers hated Joseph because their father loved them more. And for you, the gusto tatas timeopi, right?
He cannot than help the that his rest of father love them. him more. And they had no kind words for him. Isuru mang homber ng amira kunang tatatabatas time mas kutur su otro rumang homber ng pesay nanga odie ino por apapya kune kukarinyo. In verse 8, because of the jealousy and the envy, Den versículo 8 pa motivo di jalousie e envidia kunang tatatin. they started to plot to kill him. Nang ako misa traplan pa mati. And in verse 28 of Genesis 37, Anto den 28 di Genesis 37, they said, no, let's not kill him, but let's sell him. nabi sa no wak bang no mati. Let's sell our brother as a slave Banjis bende manong esklabo no into Roman Egypt. na Egipto. His own brothers. Sumesong Romanang. And the plot continued Anto asini na sige ko ng plot, ng plan. because they had to lie to their father about Joseph. Paso na mestera gaya ng tata, kikapasa ko na rumang Jose. In verse 31 till 34 Den 31 te of 34, Genesis 37, di Genesis 37, they dipped blood in some animal. They took blood of some animal nangamata animal ikoy su sangar, and threw it at the robe of Joseph. anto na tire tu riba e tunica di Jose. And this is how they deceived their father, letting him know that, hey, some wild animals attacked your son. Anto So he is dead. asina ay nangabay back kasa to na ganya ng tata ku taong animal amata e rumang Jose. Un animal dimondi. Wickedness Maldad of men. di gente. But despite all of this, Pero no obstante tu resaki, the second principle, e di dos principio, the Bible shows us that God was with him. Dios tatamostra nos, e Biblia tatamostra nos que Dios tabata kune. Amen? Amen? God was watching over him. Dios tabata cuide. God knew everything. Dios tabata sa turcos. Genesis 39, look at verse 1. Genesis 39, wak And then verse versículo 2. 1. Anto después versículo 2. When Joseph was taken to Egypt by the Ishmaelite traders, he was purchased by Potiphar, an Egyptian officer. Potiphar was captain of the guard of Pharaoh, the king of Egypt. Y ahora, nang ahiba José Egipto y Potifar, un oficial egipcio de Faraó, capitán de guardia, a cumpre cerca e Ismaelita nang, kende nang ahibe ayanang. Look at verse 2. Wak versículo 2. The Lord was with Joseph. Señor, tabata ko José. The Lord is with you also. Señor, takubo tambe. What happened into your life? Kiko por pasa de mo You vida. need to know that God is with you. Boting ko sa You are Diyos not takubo. alone. Bonota You are bosot. not abandoned. Bonota abandonado. No matter what happened, No obstante, kiko no matter pasa. what's happening, No obstante, kiko God pasando. is with you. Dios takubo. As he was with Joseph, Así na manera tao takubo. he is with you. Takubo. And because the Lord was with Y him, pasó Dios tabata kune. he succeeded in everything he did as he Amen. served in the Amen. home of his Egyptian master. Así na ko elabira un hombre exitoso pa sobra Dios tabata kune. Y tabata biba den cas de sushong Listen to me. egipcio. Escúchame. You cannot trust people, Bo no por confia en but you gente, can trust God. pero bo por confia Dios. In the midst of your process, Me meio de bo proceso. keep your focus on Jesus. Mantener bo enfoque riba Jesus. Joseph did exactly that. José ahasi exactamente He assim. knew God was with him. E tabata sa ko Dios tabata kune. He knew that. E tabata sa He sei. kept doing. Ela sigue assim. He kept moving forward. Ela sigue move by dilante. Some of us stop. Algum de nós está stop. When things like these happen, we stop. Ora costam passa conosco, nós está stop. We quit coming to church. Nós não tá bem We igreja quit mais. reading the Bible. Nós está stop de ler a Bíblia. We stop praying. Nós está stop de orar. We become something else. Nós está vir estranho. But Joseph teaches us to keep going. Pero Joseph, José, tá He was ensinando- aware that despite the Sigue vai trial, dilante. God was with him. Pastor, estava tá sa, no obstante, o que está passando? Deus estava tá com ele. And why do you need to keep going? E para que eu tenho que vai Look at dilante? verse 3. Wag versículo 3. Potiphar noticed something. Aleluya. What did he Potifar, notice? A reparar algo. O que ela reparar He aqui? noticed that God was with him Amen. and Hallelujah. realized that the Lord, giving him success in everything he did.
Yes, awor su Shong, Potifar, ari para la mira que o Senhor estava tá com ele. E que o Senhor estava talaga tur lo que ku estava tá assim prosperar den su mano. Despite all the wickedness of man, keep going. Amén. No obstante tu maldade de gente, sigue puxa para adelante. I want to say that again. Me também se sabe mais. Some people need to see your consistency. Tem gente tem que guardar Some people need a revelation of God. Tem gente mas tem que revelação de Deus. And your consistency has everything to do with that. Consistência tem tur tamakan que saki. Tur de assim que saki. People are tired of words. Gente não está cansada de palavra. People want to see your attitude. Não que wagbo atitude. People want to see how you react in the midst of fire. Não que wag kong bota reaccionar ora candela ta quimabo. Potiphar was not able to see anything that he changed his attitude. Si ella cambia su actitud, Potiphar lo non nota que Dios está con él. Excuse my weird English. It's a little technical, that's why. Right? Let me say that again in a better way. If Joseph changed his attitude in the midst of the process, Potiphar would have not been able to notice God in his life. Si José a cambia su actitud me meidi lo que estaba pasando adentro, anto e ora Potifar lo no porra mira que Dios estaba con él. Listen, Escucha. do you think that the enemy left Joseph here? No. ¿Vos te quieres que enemigo alaga José los aquí no? The enemy was intentional in destroying this man of God. Enemigo estaba intencional para destruir. The enemy is intentional to destroy you and me. Enemigo está intencional para destruir a mí. But my consistency is important. Amén. Pero mi consistencia del Señor está importante. Because God is consistent. Pasó, Dios está consistente con nosotros. Did God leave him? Dios se la que Never. nunca, nunca la Will lagué. God forget about you? Dios Will no lo God leave olvidaba, you? Dios no lo Never, olvidaba, ever. Nunca, jamás. Jamás. If God is consistent, then I need to stay consistent. Si Dios está consistente, ante ahora mí también me esté permanecer consistente. More wickedness of man was coming out. Más maldad de gente estaba So saliendo. in the house of Potiphar, the wife of Potiphar started to make some advancements over to Pastor, Joseph. bem é casa de Potifar, é casar de Potifar a começar a propassar o mês com José. In Genesis 39, verses 6 till 10, Gênesis 39, 6 até 10. this woman started to look at Joseph differently. É Hey, mulher que guy, começava the a ball. José outra maneira. This Ele- guy, look guy at que his tá body. bom. Hã? Look at his hair. Wax o cabelo. Look at him. Waque. While my husband is not here, Ora mi casar não tá aqui não. I'm going to make use of the opportunity. Me tá bula arriba de. Yeah, of course, She usa de she does not oportunidade. serve the Lord. Claro, e não tá sirve Senhor. So there is an open channel for attack right there. Tem canal abrir para ataque inana. She persisted. E ela persistiu. Look at verse 11 and 12. O versículo 11 e 12. Hallelujah. Aleluia. One day, however, no one else was around when he went in to do his work. Verse 12. She came and grabbed him by his cloak, demanding, "Come on, sleep with me." Kiko. What did Joseph do? He tore himself away. Inaibig na Papiamento korso na Jacky lo korebay. E mulher, não, Jesus promete, sorry. Agora sucede que dia José abai den casa para fazer seu trabalho e nenhum de homem não de casa não estava até. E a mulher acorre Joseph tendo na sua panha, dizendo, "Dorme comigo." José alaga sua panha den mão de mulher e a sali corribai, let me say it in English, in his underwear. Yeah. Den. So let me put it this way. So The John. wife of Potiphar queda laugh. Dus, lagami pone assim aqui. The wife of Potiphar. E Couldn't do homem what den she e wanted panha to do. abay. E a panha só queda. She only stayed with the clothes in her hand and the man was gone.
Ela corre para su vida. But wickedness persisted. Pero maldad ha persistido. She stayed and she said, I need to continue with this. Ela queda inante di mi mester sigue que plana aqui não. But it was not her, it was the enemy. Pero não estava inimigo Attacking dentro the call of God over Joseph's life. a chamada de Deus Are you sobre here? sua vida. E você subida, botei? She stayed behind Ela queda, with this garment, que panha dentro sua mão. waited for Potiphar to come, Ela guarda Potifaria que casa. and lied about him. Ante ela ganha de Said, homem. I want you to know what your slave did to me. Me que para você aqui como escravo assim comigo. Are you here? Botei? The man had nothing else to do but to throw him in prison. E homem não assim nada mais que o que E não por assim nada outro mais que em prisão. So the enemy persisted, but listen, God also persisted. O Hallelujah. inimigo a persistir, pero la gama bisabo Deus também a persistir. Look at verse 20 and 21. O versículo 20 e 21. God is good Deus está bom, all the amém? time. Tur ora. He took Joseph and threw him into the prison where the king's prisoners were held, and there he remained. Pensei, José chão a coi. Pensei, José su chão a correr será de prisão. O lugar caminha é prisão não de rei estava ta guardo será. E estava ta ayanan de prisão. But look at verse 21. Pero va versículo 21. But the Lord was with him. Aleluya, mas Señor estaba ta com José. He will never leave you nor forsake you. Nunca le lagabo ni abandonabo. In the midst of all this overwhelming wickedness of men, Me mei de tur maldade de gente. the Lord persisted in his life. Señora persistida en su The vida. enemy was persistent, but the Lord was also persistent. El enemigo estaba a persistir, pero Dios también sigue persistir. Sometimes you see a circumstance Timbia bota wa con circunstancia. and you ask, where is God in this? Anto bota puntra bomes, onde Dios está dentro esa Where aquí. God is here. Pero Dios está aquí nan. God was in the prison waiting Dios for estaba Joseph to en come. prisão guardando para José llega. My circumstance Mi circunstancia is in God. está en Dios. He is all over. Esta tu I cannot camina. run from him. Mino por corre Not que even llegue. a prison system like this Ni siquiera could sistema de separate me from the prisão. love of God. Ni siquiera un sistema de prisão maneira essa aqui para I don't separarnos think de you are Dios. awake, but anyway, God was with him. Mi no te quiere que vos adelantar, pero In Dios the prison. estaba con él en prisão. And God showed him faithful love. Y Dios a mostrar amor fiel na je. And look at this. And the Lord made Joseph a favorite with the prison warden. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Mas Senhor estava com você e a mostrar misericórdia e a dar graça de vista de jefe de prisão. Amém. Deus está bom. In your situation, Tem boas circunstâncias. open your eyes and you will see the faithful love of God over your Abre life. o ovo e lo boa Open your spiritual eyes. Abre o ovo Close espiritual. your carnal eyes. Cerra o ovo carnal. Close your worldly eyes. Cerra o ovo mundano. Open your spiritual eyes. Abre o ovo espiritual. And in your circumstance, Quando tenha you will circunstância, see the lobo faithful love mira of God. a fieldade e You amor will de see Deus. the favor of Lobo God. a favor de Deus. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Aleluia. Danke, Senhor. Verse 22 and 23 Versículo 22 e 23. shows that Joseph was promoted in prison. Está mostra que em prisão Deus a promover Despite the overwhelming wickedness of men, No obstante maldade assim na grande de gente. he was promoted. Ela guarda promovi. Are you here? Botei? And in there, Então, Edin, he was over 2 prisoners. estava arriba 2 prisioneiros. One was a chief cupbearer and the other one was a chief baker. Estava panadero, jefe de panadero, e estava jefe de copeiro. Yes. And in verse 4 and 5 of Genesis 40, Versículo 4 5 de Gênesis 40. the Bible shows us that they got a dream. A Bíblia está mostrando que não há sonho. And Joseph had the talent to interpret dreams. Então, José tinha talento para interpretar sonho. And glory to God. E glória a Deus. He knew it was a talent that God gave him. Estava saco talento que Deus dona e. Because as he said that, listen, it is God's business to interpret your dreams, not mine. Ela avisa você, nota meu assunto, tá Deus o assunto para interpretar o sonho. And look at what Joseph said in verses 12 and 13. E o aquilo que ela avisa em 2 e 3, versículo 2 e 3, José. This is what the dream means, Joseph said. The 3 branches represent
3 days. E ora, ei José avisa, essa aqui está sua interpretação. E 3 taki nang ta 3 dias. 13. Es 3. Within 3 days, Pharaoh will lift you up and restore you to your position as his chief cupbearer. Ele avisa, den término de 3 dias, Faraó lo alzabo cabeça e volve ponebo na bo puesto. Lo bo entregar Faraó su copa den su mão. Mescos cubo tabata hasi, antes tempo cubo tabata su copero. Look at verse 14 now. O versículo 14. And please, Joseph told him, remember me and do me a favor when things go well for you. Mention me to Pharaoh so he might let me out of this place. Did you see that? Solamente corda riba mi ora costa bom pabo e hasimi favor de papia com Faraó pami e sacami for de casa aqui. He was sold by his brothers, Ela guardou bendi dori surumanan. taken to the house of Potiphar, E ba na casa de Potifar. accused of sexual harassment, Acusa de hasi abuso sexual que casa de Faraó. thrown into prison De Potifar. E ba for na something he prisão. did not do. Algo que não hasi. In prison, Dentro de prisão. helping people. Ajudando gente. And he's just asking, hey, remember me. Então ela avisa na ei, Remember me. corda riba mi. And what did Corda riba mi. Mr. Cupbearer do? Então Kiko copero hasi. Look at verse 23. O versículo 23. Oh my God. Ai, mi tata. Pharaoh's chief cupbearer, however, forgot, not some, all about Joseph. Never giving him another thought. ¿Están conociendo en la cena? Sin embargo, el jefe de copero no acorda riba José mes, mas alubida riba je. Estão conhecendo assim, vai assinar favor, então alubida. Chinini come lubida, não está chamando na papiamento. Chinini come lubida. Chinain and Lubite in English. Anyway, he forgot all about Joseph. Ela alubida completamente riba José. And it says down there, I like the way it expressed. He Anto- never give him another thought. Ele com spiritual Alzheimer. Fua! A mim gusta coisa que vive bom. Ela alubida completamente riba je, das enkele que ela chama Alzheimer espiritual. Encorda riba je mes. People forget about you. Gente não tá alubida. People forget about me. Gente não tá alubida abuyami. But God. Pero Dios. Pero Dios. He He does not forget about Ele you. não tá alubida. He does not forget about me. Ele não tá alubida a mim. Aleluia. Genesis 41 verse 1. Gênesis 41, versículo 1. Look at how long this man forgot. Wa kung largo ang ambar kaya alubida riba je. 2 full years later, Pharaoh dreamed that he was standing on the bank of the Nile River. Agora, a suceder na final de 2 anos completo, después de 6, Faraó estava tendo sonho e a mira estava para canto de Nile. Imagine Joseph in prison. Acorda, After all he went through. José em prisão depois de tudo o que ela passa. After all those experiences that had to do with the overwhelming wickedness of men, Depois de including his own toda brothers. experiência maluca, estava tendo que ver que maldade de gente, incluindo sua própria humana. What would you do? Kiko abula assim. What would you do? Kiko abula Now, assim. you don't have to give me an answer. Bom, não tenho contestar a mim. You need to examine your heart. Vou ter que examinar o coração. When you expected 10 people to help you and none appeared. Ora, botar espera, mas dia se ainda nem para me ajudar, quando um tá aparecer. When Que you botar assim. expected your daughter to do something for you, your son to do something for you. Ora, botar espera que o morrer, o homem lo hace algo para bo. Então não hace aqui que botar assim. They forgot all about you. Não há lubida que botar existir. You sacrificed till bleeding for them. Vai sacrificar o mês ora não tá chiquito te. And not even a phone call. Mama, Papa, are you okay? Do you need something? Então eigenlijk nem sequer telefone. What would you Ei, do? Ma, pa, você tá bom? Que como lo hace? Conekita duro. These things are very hard. Look at verse 8 and 9. O versículo 8 e versículo 9. The next morning, Pharaoh was very disturbed by the dreams. So he called for all the magicians and wise men of Egypt. When Pharaoh told them his dreams, not one of them could tell him what they meant.
Agora sucede, os humanices, su espírito estava a tribular. Pensei, ela laga chama tur e mago nang de Egipto e tur é sábio nang. E Faraó a conta nang su sonho nang. Mas não estava a ter nenhum gente que por a interpretar nang para Faraó. 9. 9. Finally, finally, Finalmente, por fin, finally, the king's chief cupbearer spoke up and he said, "Today I have been reminded." 2 años después, wa? e ora é jefe Tipo de tá copero come. a papia com Faraó bisando, awe me ta confessar I've mi been picana. reminded of my failure, he told Pharaoh. É de awe me ta confessar mi picana 2 anos depois. I want you to see this. E que boa que isso aqui. It had nothing to do with the cupbearer. Então tem nada que ver com copero. God blinded his mind. Tá Deus atapa su For a mente. time such as this. Pa é assim em momento correto, em Verse momento 8. awo. Verse 8 Versículo 8. shows us Esta mostra não. that everything piled up to a perfect timing. Turcos amontona llega num momento God perfeito. was working everything around for good. Deus estava obrando tudo outro coisa antes The de master planner of the universe é planeador was maestro pulling do everything universo. together Trazendo turcos juntos. for a time such as this. Acumulando turcos. And this is how I know this. Então, Saki misador de Saki. No one could interpret this dream. Nenhum gente pode interpretar o sonho. This cookie was for Joseph. É cookie que estava para José. There is a cookie for you as well. Tem cookie para você também. There's certain things that you alone can do, Tem certa coisa que você só pode fazer. but you have to trust God. Pero você tem que confiar em Deus. Don't trust man. Não confia em You gente. could easily become bitter. Para sobrar nada assim, vou virar amargar. By my brothers, Pero my children, my grandchildren. mi rumana, My mi yunang, pastor, my leaders. mi nieto nang, mi pastor, mi líder nang. Does pastor know that I'm going through this? Pastor, saco, mita pasa de coisa aqui. I'm giving my tithing Mita duna mi for diezmo. 100 years every week. Pasing aya tursimang. Doesn't he know that I'm suffering right now? En saco, mita sufriendo agora aqui. Boca na sina, mo dapat dating problema. If you walk like that, you will have problems. Verse 10 till 13. Let's continue. Time is Versículo no friend. 10, 10:3. Tempo não tem amigo. Okay, 11. Jesus, No. 10, sorry. sorry, 10. Some time ago, you were angry with the chief baker and me, and you imprisoned us in the palace of the captain of the guard. Faraó estava furioso riba su servidonang e ela laga cerami den casa de capitão de guardia, tanto a mim como o jefe de panadero. Panadero nang. 11. Jesus. One night, the chief baker and I had a dream, and each dream had its own meaning. Den mesmo a noite, nós todos estava dating sonho e a mim. Cada de nós a sonha conforme a interpretação de seu sonho. Verse 12. Yes, There Lord. was a young Hebrew man with us in the prison who was a slave of the captain of the guard, who told them our dreams. We told him our dreams, and he told us what each of our dreams meant. Agora estava dating jovem hebreu junto com nós ayanang, servidor de capitão de guardia, e nós a conter no sonho e a interpretar para nós. Para cada ela interpretar conforme seu sonho. 13. Just 3. Everything happened just as he had predicted. I was restored to my position as cupbearer, and the chief baker was executed and impaled on a pole, just as he said. E a soso de com maneira a interpretar para nós. Assim a soso de rei a poner-me back na mi puesto, mas a horca jefe de panadero não. Verse 14. Just 4. Pharaoh said, "Send for Joseph at once." E Faraó avisa, llama a José. And he was quickly brought from the prison. After he shaved and changed his clothes, he went in and stood before Pharaoh. E ora que acaba de feita e cambia sua panha, ela vai cerca Faraó. Okay? Do you see this? Bota aqui.
Despite all the overwhelming wickedness of man, God is in control. No obstante, tur e maldad de gente, Dios está en control. So what should I learn from this? Das que comitem cozinha de saco. To keep trusting God Para seguir confiando 100%. Dios 100%. From verse 1 down to De 14. versículo 1 até versículo Who 14. do you think worked it all for a greater Quem result? quer a obra é aqui para melhor resultado. It was God. Estava Deus. Now listen to this. Eu escute isso aqui. Failure to react right in the process will hurt the final greater result. A se você falha de actuar dentro do processo, a maneira como você atua dentro do processo, los trova o grande resultado que Deus tem para. If I look at this, it seems like we are going backwards. Se me que aqui, esta parte maneira nós estamos indo atrás. But God says you are going exactly where I'm planning you to go. Pero Deus está avisando, bota exatamente arriba caminho com a mim que vai. Amém. Danke, Senhor. Do you know that right now in your circumstances? A você aqui agora que dentro da circunstância como está? Are you trusting God 100%? Bota confiando Deus 100%? Or are you taking everything through all the people around you personally? Of, bota tu maturcos que ta passa cubo, anto tu maturende na ron tibo, bota tu manang personal. Are you retaliating? Bota retaliar contra, Are you attacking? bota atacando, Are you fussing? bota Are you murmuring? bota murmurar assim. Do you want to quit? Boque You want to vai, run away? Boque Do you corre want to vai, stop serving the Lord? boque stop de servir Senhor. What are you doing? Que como tá assim? Or are you praising the Lord? Oh, bota alabando Deus dentro da circunstância. Hallelujah. Praise the Lord this morning. Glória a Deus obviamente. Aleluia. Joseph's obedience was just an amazing quality of obedience. É obediência de José, tá uma qualidade de obediência assombrosa. This cupbearer forgot him for 2 years. É copeiro que alubide para 2 anos. But God did not forget about Pero him. Deus não alubide. People in their wickedness, they forgot, but not God. Gente de nang maldad, alubida e bondade ko abahasi. No, Pero Dios no. while reading this story, Agora me está lesando a história there aqui. was a sense of peace of God in it too. Tava tem sentido de You know why? paz de Deus dentro também. Você digo? Because Joseph's Pastor José, attitude, sua atitude. there was as he was progressing in his story, Segundo que estava progressando em sua história, in reading the story, there was an atmosphere of peace. tem el lesamento de história, tá uma atmosfera de paz. Why do you think that? De como te queres Joseph was resting Pastor in José all of this, estava tranquilo in dentro the disso aqui. peace of God. Estava dentro sossego The e paz Bible de calls Deus. God the God of all peace. Deus te a Bíblia te chama Deus é Deus de tua paz. Philippians 4, 6 and 7 says, Filipenses 4, 5 e 6 tabisa. 6 e 7. 6 e 7 tabisa. don't be anxious about anything, Não seja ansioso but in everything, por nada, pero dentro with thanksgiving, com gratitude present your petitions presentamos before the petição Lord. delante do Senhor. And Joseph was doing E this. esse aí você tá assim. And then the promise is this. Então eu prometo te When you do that, ora você sei, my peace will govern your mind and your heart. paz lo surpasa entendimiento de mente y de corazón. So while reading his story, Das horas que está leyendo there was peace. está en paz. God needs obedience from us. Dios mester de nos obediencia. He needs us to rest in Him. É mester para nos por descansar. Resting in Him is a product of trusting E Him. descanso dentro é produto de confiar. Joseph was obedient to God in every Você estava circumstances. obediente a Deus dentro de circunstância. There's nowhere in the Bible Não está nenhum caminho da Bíblia. where we read that he was bitter when he was sold as a slave. Com nossa esquive que estava, com nossa lesa que estava amargar. Ora que ela guarda bendiva escravo. Nowhere did we note a hateful speech towards any of the people and the issues that he went through. Nós não podemos ler nenhum caminho que estava tendo ódio e planear algo contra ele não fazer tanto dano. He was faithful to Estava Potiphar fiel na Potifar. despite No what the obstante, wife was doing. Tipo, é casada estava tahasi. Look at verse 8 to 10 O and versículo 8 para Genesis 10. 39. Em Gênesis 39. Look at this thing. Que coisa aqui? Joseph refused. Look, he told her,
My master trusts me with everything in his entire household. Aleluya. Mas José anenga e avisa esposa de su chão, mira, comi aqui na missão não está preocupada com nada de casa e é a pone tur lo que cu etin de mi encargo. Verse 9. Versículo 9. No one here has more authority than I do. He has held back nothing from me except you, Sí. because you are his wife. How can I do such a wicked thing? And look at this. It would be a great sin against God. See that? No tem nenhum gente mais alto de casa aqui comi. E ele não anengami nada, sino abusou para sobre a bota sua esposa. Com anto, me porrasse em maldade grande aqui e picar contra Deus. Verse 10. Versículo 10. She kept putting pressure on Joseph day after day, but he refused to sleep with her, and he kept out of her way as much as possible. E a soso de, aunque eu estava da papia com você dia tras dia, você não estava da escutar para dormir com ele, nem para estar cerca de. This man was faithful. É um homem que estava Consistent. fiel. Do you see that? Bota o que processo é? When he was thrown in prison. Hora que ele agora tirado em prisão. Look at verse 23 of Genesis 39. O versículo 23 de Gênesis 39. 23. 23. The warden had no worries because Joseph took care. E hombre o tirado em prisão injustamente. Su rumana vender entera historia. The warden had no worries because Joseph took care of everything. The Lord was with him and caused everything he did to succeed. He was consistent. Amém. Ele estava consistente para o wak. O jefe de prisão não estava a atender com nada que estava bom de encargo de José. Para sobre o Senhor estava com ele. E Kiko estava a hasi, Senhor estava a hasi prosperar. So my attitude should keep this way. Dus minha atitude me tem manter In trials, de prueba without trials. e fora de prueba. Consistent. Consistente. Faithful. Fiel. Some of us, when we are hit, Tini nos ko ora konos hayasla. the consistency is E affected. consistência tawaro The afectar. faithfulness is affected. Nos fieldade tawaro afectar. When it becomes too much, I am quitting. Anto ora bira mucho. Your business. Mi talaga kay. Mi tabanawa. And we even call it God made me quit. Anto hasta nos tabisa Dios apapya kumi. I don't know what Bible you're reading. Ami sa kwa Bible botalesa. In prison, Tem prisão. with all of this in his mind, Cultura costa aqui na sua mente. he still had a heart to care for people. Ainda tá tem coração para cuida para gente. Look at Genesis 40, verses 6 and 7. O Gênesis 14, 40, 6 y 7. 46 e 7. I hope are we learning something this morning? Me tá espera que nos está ensinando algo de menta. Look at verse 6 and 7 here. Look at O versículo 6 e 7 aqui não. when Joseph saw them the next morning, he noticed that they both looked upset. Ora José abing mainta cercanan e a observanan, ela ripará kunan tabata tristo. Hindi nos sina rabia. Some of us are so vexed Como manda wari ko yun rondibo. that you don't Wala care din with tempo pa wari ko yun. who is around you. Mi cabeza yen di cosa. Because you don't Mi have- cabeza yen. Mi ta drug. Mi por. Mi ke. Bakwa. Because you don't have no time No. to worry with people because your head is full of Joseph was yourself. consistent. Pero José tabata consistente. He says, are you guys okay? Ela bisa bastante okay? Huh? Ha? He noticed them. Ela riparanan. This man had a lot of problems. E hombre aqui tabata tem hopi problema. Yet he had time to notice people. Pero ainda tá tem tempo para vai riparar kiko ta kiko com Verse ele. 7. Versículo 7. Why do you look so worried today? He asked them. He had time to care. He had a heart to care for people. Ela punta oficial na di Farao kende tabata deteni junto com ele denge casa de sushon. Pa kiko boso cara tá tristo assim na awe. E tá tem tempo para preocupar pa gente. E tá worry com gente. This also, he was faithful to use his God-given talent. E tabata fiel também pa e talento nang ko Dios adune pa e usar
Yeah, what was his talent? To interpret dreams. Kiko tawat sa talento, He interpretação. was consistent. Ele tava consistente. In verse 8, look at it. Versículo 8, wak. Verse 8 8, of the same chapter. e mesmo capítulo. They replied, we both had dreams last night, but no one can tell us what they mean. Interpreting dreams, Joseph said, is God's business. Go ahead and tell me your dreams. E ora nang abise, não estava tendo sonho e não tinha nenhum gente para interpretar. E ora José avisa nang, interpretação, nota Deus su assunto, por favor, contame e sonho. In prison, he was consistent, De prisão ele está consistente. and God elevated him next to E Deus Pharaoh. a elevou bandi faraó. Mosande? Bastante wa que say, you see that? And that talent is not yours, it's not mine. E talento e nota ni dibo ni dimi. So before you say no, be careful. Dos prometo que bisa natin, que daw. Because Joseph had a lot of mental health problems, emotional problems, physical problems, all kinds of trouble. Pastor José estava tendo hobby problema mental, físico, tu Rejected, abandoned, sold. rechazar, abandonar, vendi. If there was a man that knew pain, was him. Si tá tinha gente que conhece dolor, estava tá aí. But in the midst of all of that, Pero me meio de tu resa aqui. he said, you have dreams, I'm here to interpret it. sonho, bem, a mim tá aqui não para interpretar para abo. Usando su dom que Deus a dune. Some people go like this. Tem gente tá assim. And I can only do this in Papiamento. Então me passa aqui na papiamento. Ah, vou ter sinvergüenza, kung não com mi telefone pouco dia, vou kwenta ko bo sonho. Ah, minta ba interpretar nada pa, vou kwenta, vou kong glenda ba yudabo. You are the one that didn't even take my phone. Well, okay, now you want me to interpret your dream? Go ahead and see how Glenn will help you with that. Not me. O talento, no ta dibo, eta di Dios Your tembo. talent is not yours. It's God's. He continued faithful Ela sigita fiel, and obedient obediente. until at the last he was taken out of prison. Te e último momento que nang saque de prisão. And he was promoted to become E ela prime mandou minister of promovi Egypt. para vira Primeiro ministro de ministro de Potifar. Let's do this little mathematic here. Bang hacer som chiquito que nang. Genesis 37 verse 2. Gênesis 37:2. Quickly, because I need to end. Rápido, pastor, me tengo caba. This is the account of Jacob and his family when Joseph was 17 years old. Mas aqui está, Tina. generação de Jacob. José, joven de 17 anos. How old was Joseph? Quanto anos está? 17 years old. 17 anos. His process started there. Em nang su processo. Before that, it was honeymoon. Promete que você estava da honeymoon. Ito taas at yung Fiesta. kapa di Superman, o bularon. Kapa Eta- yung kolo. Woo! Eta dati yung Honeymoon, tu costa bong. Túnica de Superman ko su tata trape ta bularon ko ni. Tu costa pa tabong. Everything was Ore good. rumanang at tire de post pa bende. Until the brothers threw him in Honeymoon the acaba. pit to sell him. And the honeymoon finished there. Process started there. E processo comecei nang. Look at Genesis 41, verse 46. O Gênesis 41, 46. At his moment of promotion, Na su momento de promoção. he was 30 years old when he began serving in the court of Pharaoh, the king of Egypt. And when Joseph left Pharaoh's presence, he inspected her, etc. Okay? Agora José estava tem 30 anos dia que é adrenta serviço de Faraó, rei de Egipto, e José Okay. a salir fora de presença de Faraó. 30 years minus 17 is 13 days. 30 anos, quita 17 anos, quanto está? 13 dias? 13 weeks, Sim, man? 13 months. 13 luna. How long was the process? Quanto é processo de dia estava tatá? 13 years. 13 anos, Shonan. Yarita bong. Assim na mes. That laugh was good. It's just like that. Faithful, Yel, obedient, obediente. peaceful while trusting. Tem paz. Mientras que estava confia Deus. I am not here yet. Amen. We are just, Não está aqui não ainda. we are examining ourselves right now. Nós está examinando nos mes agora aqui.
Obedience is the basic ingredient in overcoming anything. Amén. Obediencia te ingrediente principal para vos surpasar No, tus cosas. básico. Ingrediente Básico. básico, yeah. Para vos surpasar tus No cosas. demon in hell can unseat a man or a woman of God. Ni un demonio de infierno, escucha isso aqui bom, ni un demonio de infierno no pode saca um homem ou uma mulher de Deus de posição caminho de Deus a mim. When you are called, you are called. Ora bota chamar. Danke, Senhor. Quero você agarrar com Dice, Senhor, danke, Senhor. If you were given prophecy Se você há profecia and you were able to certify that that was from God, e você pode certificar que a profecia estava de Deus, in Joseph's lives it was a dream. den a vida de José está um sonho. Prophecies come to us in many ways. Profecia não chega a nós de diferentes formas, não. In a dream, De um sonho, in a vision, de visão, through a prophet. do profeta. This conference coming up, E conferência que também aqui. in fasting, Ora God que botas uses ayuno. whatever to speak to us. Deus está usa lo que sea para conosco. And He will let you know, this is what I have for you. E ele olha você aqui me tem para And when he was 17 years, God told him, I'm going to do this for you. Ora está tem 17 anos, Deus sabe dizer, aqui me tem para He took that vision ela toma a visão que não. and he was loyal to his word. E estava fiel na sua palavra. He was loyal to the prophetic word over his life. Fiel na palavra profética sobre He sua says, vida. if this is my call, Ela diz assim, aqui está minha I'm going to amada, stick to it, me está vai para no dele. matter what. No obstante And he lo que did sea. exactly that. Y aceita lo que ela That's hace. why when you are called Sabe, Senhora, bota and you llamar, believe in your calling, y bota quiere de muy no llamada, demon can unseat you from that calling. ningún demonio de infierno puede destronarlo de vostul. Obedience to the call was his first and last qualification. Obediencia de su llamada te promete y es último cualificación. He was loyal to it. Estaba tan loyal Faithful na to Dios. it. Estaba tan He fiel na stuck Dios. to it. Él agárrate nene. He loved God for real. Él estima a Dios de verdad. Loving God is not when you... What is that anyhow? Si estima a Dios, no está ahora botar a patatus. ¿Ya? It's fine, it's okay. We are not against it. Está bom, está ok. No son contra je como está dar arriba bulabau dairo. When you wake up, Pero ora bo lanta. when you come back, Ora bo bimbei. remain faithful. Wak pa bota queda fiel. Are we here? No stay? The fourth principle, and we are done. É de 4 princípios e não se acaba. Thank you, Joel. You know, in all of this, Dentro dessa aqui, it was impossible to see the hand of God in all of this. estava tá It didn't impossível make sense. para o que manda Deus dentro dessa aqui. Passou com que tá parece mané, quem tá tini pia ni cabeça. At last, Pero na final, the purpose of the life of Joseph o propósito de became a revelation. vida Deus And é like, abrir uma revelação. sabe que Deus está assim toda hora. This is what God was doing all along. Costa ko ora bobi sa ang timbiata lat. The thing is, when you say sometimes it's too late. So bota mira um outro ende ko siya queda consistente dem bom lugar e abo na banda tirabou. Exactly, Pastor. Then you see somebody who was consistent sitting in your seat, and you have no more space there. Reinhard Bonnke Reinhard Bonnke, was the third man called for Africa. estava tá de 3 homens chamar para África, tá te prometo ni. He was not the first and last. Que não estava te prometo, He was the third one. estava te de 3. God called one. Deus se chama He did not respond the call. em responder God chamada. called another one. Deus se chama de 2. Did not respond the call. E não responde chamada. Reinhard Bonnke was called as a third man. Reinhard He Bonnke, responded to the call and he was faithful until the chamar end. como de 3, ela vine com sua fieldade e ela queda até final. Scores of souls Alma nang, coming to Christ. hope alma nang viniendo na Cristo. I have a poster of him this long. E tinha poster de assim na lá.
1,000,000 souls. 1000 almas de una campaña. Millón, sorry. Millón almas de una campaña. He was attacked, persecuted, Ele aguarda atacar, ele aguarda perseguir. lied about, Nanga ganha riba all sorts and kinds of things this man went through. a papia tu sorte e But barbaridade. he remained faithful. Pero ele queda fiel. Was he perfect? No. Ele estava perfeito? Não. No. Não, ele não está perfeito. He's a German, É um alemão. and Germans are not easy. E alemão não está fácil. But he was faithful. Pero ele estava fiel. He was loyal. Ele estava leal. He was consistent. Ele estava consistente. God was able to use E him Deus por until his last breath. até su último rocea. Throughout the story of Joseph, nothing made sense. Depois de toda a história que não conosco conta de José, eigenlijk nada não estava tapado. When did it start to make sense? When he was promoted. Pero que hora ela começa a ter sentido? Hora que ela guarda. And that happens to us. Antes aí passa conosco. When God does a miracle, gloria a Dios. Esse aí também passa conosco. Ora, Deus hace milagre. Glory to God. But the preparation of your character to carry a bigger anointing is also a miracle. Do you know that? Pero a preparação de bom caráter para bom cargo unção mais grande também é mistério de milagre. Você sei também um milagre. Throughout the process, it don't make sense. Durante o processo, não make sense, não tem sentido. And the Bible even says, before you were placed in your mother's womb, I have set you apart. I knew you. And the You are Bible called avisa- as a prophet to the nations. Bíblia bisa prome ko bawardo po nila barriga di bo mama yamabo. Botaw ta yama como profeta pa nasyong nang. God was carefully planning everything, Dios estaba planeando turcos. monitoring everything. Monitoreando turcos. All he needed Joseph to do was Tur to lo be que estaba consistent, tin faithful, ser a loyal, Joseph Hasi, stable. Tapos estaba ta consistente, That is all he fiel, needed. loyal, stabil. Joseph made it easy for God to Dios- maneuver him right into his place of promotion. Joseph hace fácil para Dios para manobrar com ele e ribe net na sua posição que estava timpe. Ele hace fácil. To Joseph, this was clear. Para José, essa aqui estava claro. His purpose in life was clear to Su him. propósito de vida estava claro. How do we know this? De conocer essa By what he told his brothers. para lo que ela visa sur humana. He saw it. Nossa wake. It was God's purpose. Ela wake estava God propósito is de behind Deus. this. Deus estava atrás de turcos. Amen? Amen. Listen, Escucha. Pharaoh had a dream. Faraó tinha sonho. Nobody could interpret E o it. rei não pode interpretar. The cupbearer O copeiro started to remember at a the começar right a guardar timing. no momento correto. Why 2 years more? De com 2 anos mais. Because he was not ready yet. Pastor, não estava claro ainda. Not 10 years, No 10 not anos. 11 years, No just not 12 No years, just 2. not 12,9 years, No just 2.9 anos. not 12,9999 years. No just 2.999 anos. God said at exactly 13 years. Deus avisa exatamente na 16 No anos. second before, no second later. Nenhum momento He is proviene never después. too early and he's never too late. Nunca está muito temprano, muito lado. Aleluia. Danke, Can we Senhor. understand these things? Nós por compreender que estão aqui. The Pharaoh called Joseph from prison. Faraó ayama José The de prisão. process was over. O processo estava over. Come and interpret this dream. Vim e interpretar esse sonho aqui não. What happened anyhow to that false accusation of sexual harassment? O que passa em que ela cantou com a acusação falsa de que ela Nobody comete escapes that kind of assalto sexual que morre. accusation, you know. Nenhum ainda escapa de uma acusação assim, não você? Only God can help you Solamente through stuff Deus like that. pode ajudar a dor e coisa assim aqui. When the truth was known about the 7 good years and the 7 years of drought, Ora verdade a sa awardo sa verdade awardo saka de 7 anos ng Bom. gordo e 7 anos ng flaco Pharaoh said, you need to become prime minister. para o abisa abo mas vira primeiro-ministro. Look at this thing. Qualquer coisa aqui. Genesis 41, 38, and 39. Gênesis 41, 38, 39. Pharaoh asked his officials, can we find anyone else like this man so obviously filled with the Spirit of God? E ora Faraó abisa su servidor nang nos poraya hombre maneira essa aqui
kuting espiritu di Hey. Dios denje He did not go to Bible school. en by Bible school. But Joseph revealed the Spirit of God to him. Pero José a revela espiritu di Dios denje. By words? No. Dori palabra He was in no. prison. Estava em prisão. His gift made way for him. Su dom a abrir caminho da But when the way was open for him, Pero ora que caminho da guarda abrir. God prepared him in his character Dios a preparado to be able to stand carácter next to para Pharaoh para as banda prime Faraó minister. como primer ministro. Look at verse 29. O versículo Almost 39. Casi acaba. Then Pharaoh said to Joseph, since God has revealed the meaning of the dreams to you, clearly no one else is as intelligent or wise as you Amén. are. Pensei, Faro avisó a José, como que Dios ha mostrado, tú eres aquí, no tiene ningún gente con discernimiento, con sabiduría, manera abo. This thing is huge, people. É coisa que está Listen, grande, gente, não? God will do anything to elevate anyone whose elevation will bring glory to his name. Dios lo hace turcos, com gente que elevasse su elevação, para trazer glória no nome de Dios. Joseph was that kind of man. José está este tipo de gente, ei, Even in a moment of interpreting the dreams, he said, listen, I am not in the business of interpreting dreams. That is God's business. hasta hora que está por interpretar, ele avisa que coisa que não está dime está bem, está de Dios. Dios está interpretar. Where was he? Onde estava In Tatá? Ritz-Carlton? Na Ritz-Carlton? No. Não. He was in prison. Estava em prisão. He could have easily manipulated. É por manipular. I will only interpret the dream if I get a promotion. Ele por avisa, por exemplo, me está If interpretando they take me out of prison. solamente se me há promoção e He vou didn't sacar do de that. prisão. Não, assim sei. He was humble. Estava humilde. Estava humilde. And when God sees things like this, Então, ora Deus o acosta assim aqui, he says, I'm going eta avisa. to reward you for this. A mim vai recompensar vou pensar aqui. Yeah. Verse 5, Genesis 45. 5, Gênesis 45. He told his brothers after, I mean, kind of get bende, no? Bende. Suru manang as. Hindi ba busca wax? His Kika na brothers si sold Geseng. him. I need to know what they did with the money. But they sold his brother. Nanga bende na rumang. Look at this man here. Wake o amber kinang. Don't be upset. Don't be angry with yourselves for selling me to this place. It was God who sent me here, and He knew the purpose why. Ahead of you to preserve lives. Después de que na bende, waki ka labis sa surumanang. Awor, no sea tristo, ni rabia ko boso mes, pasobra boso a bende mi kinang. Pasobra Dios a mandami, boso dilanti, pa mi preservar vida. Etapa sa su propósito. Aleluya. Verse 7 and 8. Wak 7, 8. God has sent me ahead of you to keep you and your families alive and to preserve many survivors. Dios a mandami boso dilanti pa preservar restante pa boso riba, terra y pa tene boso na vida pa medio de You know who gran He was liberación. typifying here? O sea, ¿quién estaba tipificando aquí, nana? Jesus Christ. Jesucristo mes. One life sacrifice for, Vida Many. sacrifica pa hopi. and He knew it. Ante estaba He tasa. said, my life Ele bisa mi vida. has been used by God Aguardo usar pa Dios as a sacrifice como sacrificio to bless many. pa bendicionar hopi. Jesus, Jesús, His life su vida. was one life Estaba vida. sacrificed Ben at sacrificio. and through the cross Na y a través de for the cruz, whole of humanity. pa entera humanidad. Your trial is not just like that. Bo prueba no ta diz assim na ei. God is looking to glorify Himself through your Dios está trial. buscando para glorificar. He's su looking to mes use you a to save través de many vida. lives Te around usado you. para salvar hope vida ng rondi. Verse 8. Versículo 8. You are also a typification of Jesus. Botambe tong As a matter of fact, you have Jesus on the inside. Botambe tong tipificación de Jesus. He that Porque lives tiene within padeng. you is greater than anything Eko else tabi out badeng there. mo, ta mas grande Hallelujah. kung tabi bayfonang, hallelujah. So it was God who sent me here, not you. And He is the one who made me an advisor to Pharaoh
the manager of his entire palace and the governor of all Egypt. Pensei anto, não tá boso a mandar-me aqui não, sino Deus. E assim, tata para faraó e o Senhor de renter su casa e governador de renter terra de Egipto. What took Joseph here? Que corriba você te que não? His principles of Su life. princípio de vida. His principles of life Su princípio de vida. took him right here. Arribei não. God helped him. Deus ajude. God helped people. Deus te ajuda a gente. And God glorified himself. E Deus te glorifica su mês. Sometimes you want your little bit of miracle, Tem biabo que bo pida milagre. but God says your life Deus te avisa pero bo vida. can be used for much more. Por guarda usar para hobby. I will give you your miracle. Me tabai do nabo bo milagre. Use it to bless many people. Use, me tabai use pe bendicionar. Hopi ende. I will advance my cause and my name gets Assim na glory. me ta avançar mi causa. Your e life, nombre ta my es life. gloria. Hallelujah. Bo And I vida say y mi amen. vida. Y a mí ta bisa I amen. say nessa. amen. A mí ta bisa amen nessa. But I need to walk on these principles. Pero mi tengo cana ba dia princípio nang aki. Paul was right Pablo ta tem razão. when he said in Romans 8:28, Ora que la bisa de Romanos 8:28. all things Y will turcos work lo out obra for pa good. bom pa esnang. Because this story worked out for good. Pa su história que a obra pa bom. But it was conditioned to principles. Pero tata condicionar na cierto princípio What na. principles? Kiko ta te princípio na. God is really saying here, Lo que Dios ta bisa I realmente que can work your life for good A mí po obra po vida pa bom. if you love me Si vos estimami. and if you walk according to my purpose for your Y life. si vos cana conforme mi propósito pa vida. Amen. Amén. Do you love him? Vos te estime. Loving him means obeying him. Vos aqui com Bible ta bisa ora vos The estime. basic vos ta ingredient. obedecer. Ingrediente básico. And you need to know your E purpose. vos mestre conhecer o propósito de vos vida. Spend time with him Vos tenho passa tempo com and ele. he will reveal his E ele purpose. revelar seu propósito na boa. You know what? Você Kiko? I didn't know my purpose so well. A mim não estava conhecer meu propósito de bom aí. But just like Brother U, I was an usher in church. Pero maneira Roman a mim estava ujier na igreja. I said, Lord, whatever you want me to do, I'll do it. Mas bisa Deus, Kiko tá como que para mim assim me tá sie. I was an engineer, graduated Me engineer, estava engenheiro making a graduado, lot of money. ganando I had company car. Me estava em auto companhia. I had insurance even for the dog. Me estava em seguro hasta para nos cachorro. If I got sick, Se me estava vira malo, and if the United States, they call the hospital here and they're not happy, they will send an airplane to lift me off. estava tá assim na ku si ora ku nos vira malo anto merka su doctor na no agusta que doctor na tá assim que nang na manda air ambulance hiba nos merka pa nang trata nos yanang. That was for me and my family. Essa aí tava pa mim e pa mi família. Yet I said, Lord, E mabisa assim na mesa. whatever you want me to do, I'll do. Lo que porque pa nos assim nos tá assim. And I served, E mas sirve. not knowing where I was going. No sa I was just happy with my salvation. Diz Just contento com rejoicing in the salvação. Lord. Regocijado Whatever no my Senhor. pastor asked me to do, Que me pastor I did. bisa assim mas and I even did more. e mas tá assim mas So kulo I que was ela doing it bisa. as unto the Lord. Pastor mi tava tá assim maneira como tá assim pa Senhor. Whatever they needed me for, Que cucuta com nada time I did. Mas assim, And as I was serving, e segundo como estava and sirviendo, that process was 10 years, by the way, o processo ainda 10 anos. God started to reveal things. E não Deus a começar a revelar coisas. Right next to my pastor, Vani mi pastor. I said, this is how you pastor. E di This assim is na how you bota deal with that. pastorear, assim na This bota is how se you deal saque, with assim na this. bota se que This saia. is how this is done. Assim na saque tá Not knowing I was being prepared to become what I'm doing right now. Mi estava guardo preparar para I was just lo que serving, está haciendo ahora serving, aqui. serving. De sirviendo, sirviendo e They needed sirviendo. me to sing, I sang. Esta time este para macanta, macanta. They needed me to do whatever with the chairs, I did. Esta time este para assim que kuta que estula masie. There was diarrhea in the women's bathroom. I went and I cleaned it. Se tá tem diarreia dem banho morrer, mi tá vai ser limpo. Pampalaga. Tu rende da bau de pali comunhão. Everybody was sitting on E the tree engenheiro of com seguro communion. alto. That Alabasaca. engineer with a high Diarrhea. insurance was washing and cleaning Ita tarabia? toilets. I was Honestamente, talking. no. Tem coisa que tu me lembra, pero esse aí No. não.
Estaba contento I con mi was mad. salvación. No, I was just Estaba happy with my salvation. Estaba taitain, estima a Dios. I am and I still do love the Lord. A couple of days ago, I was here. Un par de días pasados, While waiting for kinang- somebody to fix something, Según kung mitatawara pa ng adrecha, algo kinang, I felt like I needed to do something in the house of God. masinti kung may mesrasi algo din casa de Dios. So I took the covers of the chairs. Just matumatur e cover ng di stool I ang took tataya all din the other chairs in the back there alone. Masaka tur stool ng di atras I miso. put them all here, Ima pone ng tur clean them up, Mahasi ng limpi. dress them up. Ima bistira And you're sitting on it right now. Bueno, tintur siya 50. Nobody was here. Nyuwen tatakinang. Nobody was here. Nyuwen tatakinang. My wife calls me and said, "Where are you?" Mi kasata ya mami bisabi mo na bota. I'm coming home. Mi tabing kas. I didn't even tell her what I was doing. Minoni biseki mi tatahasi. I do it for the Lord. Paso mi siya pa Señor. All glory and honor for Him. Tur gloria y honra pe. This is how God started to reveal piece by piece the Así na Dios purpose. pa revela poco pa poco el propósito ng You know, I vida. remember many years ago, Hopi aya pasado. I was maybe 13, 14. Portami tata 13 of 4 años. I was an atheist Mi tatong ateísta. in Curacao. Na Corsol. And for Kiwanis, Ando pa Kiwanis. I had to fix the room, Mi mestera derecha e cama. order the chairs, Mi mestera derecha stula. put them at exact measurements, Pone nang na cierto midinang exact exacto. rows and everything. Pone nang ni reynang espesyal. I was happy. Ami tata contento. And I was not being paid to do it. Anto mi notata ni I was Goro just happy Ami just to work. Patra. Not knowing Mi notata sa. that all of that was preparation Kultura sa itaw ta to preparasyon. do these chairs today. Pahasis tulang ki awe. To do the work that I did as an usher over there. Pahasi e trabaho ko mahasi como usher ng otra iglesia. Little things Kostan chiquito. that sometimes we say, nah, amita, profeta, amita. Kutimbianos. Amita un apostol, amita lava. profeta. Amina. Amita apostol, minta se Minda mop de iglesia, no, minda profetizar de iglesia. Amita profetizar. Sige, pensa sina. Continue to think like that. Ito un apostol, no mané prueba bing, but dalabo. Are you an apostle? You are. And when the Huh? test comes, Ito un you're apostol, down. manera fion talat, but zundra, hinter e compañía. You're an Riba apostle. Facebook. As the plane is late, you will curse the whole Facebook. Sinsa The ko whole Diyos sa lagi airline avion of the kailat, Facebook. paskapabo di un morto. Not knowing that probably God did that to save you from dying in an air crash. Pero mo noting lajang spiritual dembo, But you- pagkomprende ko na but ina. you Pero butong don't- apostol. But you don't have the spiritual, whatever you need, yeah, to become an apostle. People, let's be humble. And then, bangta, Let's serve God with Humilde. everything we have. bang sirvi Dios con todo lo que nos You tiene. don't understand, you will Kung understand ta down the road. comprende, awe, mayan Because we Diyos saw kaya today ta that God comprende. is in Boting ko control. chisako, Dios está en control. And He will reveal His purposes. Él lo revela su propósito na. He decides when. Esta decisión, Before, during, or ¿qué at the día, end. qué hora, promete, My me task is to después. trust Him. Mi tarea está para confiar. Even if nothing makes sense, Hasta trust si Him. nada no te pasa Trust ko, Him. Está okay. Let's all Confíe. stand. I'm sorry I took a little longer, Balanta para, mita sorry kung tumunti kita but I hope it was worth it. Pero mita espera ko etawa ta. Father, we thank you this morning. Tata nos chamamos danke we meinta. We received your word this morning. Nos ha recibido palabra we meinta. It was a teaching, Etawa tong enseñanza. principles to live by. Principio ng pagbiba And ko we ni. thank you, Father, Y nos agradecemos. that you received the glory, first of all. Recibir gloria prometo tu Secondly, that you will be able ku abo lo ta capaz. to use us Pa usanos. and elevate Y us elevanos. in the name of En el nombre Jesus. de Jesús. Bless your people as they go. Bendicionamos pueblo según con And bring us back tonight Y trece nos back so we can continue to worship para nos you, por seguir adorando. praise you, and alabado serve you y servido. in the name of En Jesus. el nombre de Jesús. God bless you. Dios bendicionamos. Hallelujah. Don't forget panko hamanex No olvida pan con jameneca y panko boli chocolate. No, panko croquette, y sorry. pan con croquete.